tudom, mindenki hall engem, és lát engem. Szeretnénk megnyitni a testvérvárosi konferenciánkat. Ebben a sajátos formában, online formában először találkozunk, ami lehet, hogy némi kihívást fog majd jelenteni technikai szempontból, de mindenkinek kérem a megértését, hiszen ez a fajta online módszer még nagyon nincs előtesztelve, viszont több alkalommal fogunk majd így találkozni, úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy lássuk, hogy működik. Nagy tisztelettel köszöntöm a résztvevőket, kiemelten Gyula város polgármesterét, dr. Görgényi Ernőt, akit meg is fogok kérni arra, hogy mondja el bevezető gondolatait. Néhány szót angolul. I will welcome with great respect the dear APRIC participants, especially the mayor of city of Gyula, Dr. Ernő Görgényi, who I would like to ask to give his introductory remarks. És át is adnám a szót. Szeretném kérni a résztvevőket, hogy a Zoomban a nyelvet, ha szeretnék a feliratozást is látni, akkor állítsák át az éppen beszélő nyelvére, tehát magyarra vagy angol nyelvre. Esetünkben ugye most a magyar nyelv. I would like to ask the participants to switch the language of the speaking person's language, English or Hungarian. Polgármester úr, nagy tisztelettel kérlek akkor, hogy bevezető gondolatait mondd el. Ott kívánok! Tisztelettel köszöntöm az online konferencia valamennyi résztvevőjét. Azt az örömhírt hallottam, hogy körülbelül 200 fő már csatlakozott a mai konferenciához. A Fenntartható Városok című, Fenntartható Közösségek című konferencia sorozatunknak első online konferenciája ez a mai. Önkormányzatunk már negyedik alkalommal van abban a szerencsés helyzetben, hogy közvetlen brüsszeli támogatásnak köszönhetően tematikus alapokon építhetünk testvérvárosi kapcsolatrendszert. Azok a témák, amiket eddig választottunk, azok a helyi társadalmak számára és a helyi családok, vagy tovább az egyének számára egyaránt rendkívül fontos kérdések voltak, például az aktív időskor problémái és ezekre adott válaszok. De a mostani, a fenntarthatósággal kapcsolatos téma is olyan, amely egyaránt érint bennünket egyéni, családi, települési, nemzeti vagy globális szinten egyaránt. De a válaszok egy részét a fenntarthatósági kérdésekre mindig települési szinten tudjuk megadni. Ezért kiváló lehetőség ez a konferencia sorozat arra, hogy bemutassuk a jó gyakorlatainkat. Ha más nem, akkor ez a nyár, legalábbis itt a Kárpát-medencében mindenkit rá kellett, hogy ébresszen arra, hogy megváltozott a környezetünk, és erre megfelelő válaszokat kell adni. Rendkívül aszályos, száraz nyáron vagyunk túl. Ez a fenntarthatósági problémakör egyik szembeötlő rétegét mutatta be, azt a réteget, amely a természeti környezetünk fejlesztése és gondozása témáját hozza föl. Hiszen településeink számára
a jövő egyik jelentős feladata, a szárazság mellett kezelni és fejleszteni a zöld környezetet. A fenntarthatóság egy másik fontos rétege az energetikai problémakör, hiszen a megváltozott környezet nagyon komoly kihívásokat tartogat annak érdekében, hogy lehető legkevesebb energiát használjuk föl nyáron épületeink hűtésére, a téli időszakban pedig azok fűtésére. Ennek természetesen nem csak környezeti, de gazdasági kihatásai is vannak, amik az önkormányzatok számára kézzelfogható hétköznapi problémákat jelentenek. Ezt megélhettük a háborút követő energiaválság idején nagyon drasztikus formában. De az, hogy az energiaárak a háborút követő első időszakhoz képest konszolidálódtak, nem jelenti azt, hogy nem kell előtérbe helyeznünk a jövőben is az energetikai korszerűsítéseket, és hogy nem kell elsődleges feladatok között tekintenünk azokra a megújuló energiaforrásokra, amelyekre alapozhatjuk önkormányzati épületeink energiaellátását. Gyulán számos jó gyakorlatot tudunk ezzel kapcsolatban felmutatni. A harmadik nagyon fontos rétege a fenntarthatósági kérdésnek az, hogy az önkormányzati tulajdonú, tehát közösségi tulajdonú non-profit és for-profit vállalatok esetén milyen gazdasági megtérüléseket, illetőleg nyereségeket lehet elérni úgy, hogy a fenntarthatósági kérdésekre jó válaszokat adunk. Példaként szoktam szívesen említeni azt a szituációt, amikor egy új beruházást elkészítünk és átadjuk. Mindenki boldog, ott állunk ünneplő ruhában, átvágjuk a nemzeti színű szallagot, ollókkal, mindenki mosolyog, csattognak a fényképezőgépek, forognak a kamerák, de utána jönnek a szürke hétköznapok, és bizony ki kell fizetni a számlákat, az ott dolgozó embereknek a bérét, és ezt biztosítanunk kell. Ezért nagyon fontos, hogy egy beruházásnál már eleve úgy tervezzünk, és aztán azt úgy valósítsuk meg, hogy fenn is tudjuk tartani az átadó ünnepség után a szürke hétköznapokon is az adott beruházást. Erre Gyulán a gyulai várfürdő kiváló jó gyakorlatokat tud bemutatni, úgyhogy nagyon örülök, hogy Kohn Miklós igazgató úr az egyik előadója a mai konferenciának. Büszke vagyok arra, hogy más vállalataink, önkormányzati vállalataink vagy intézményeink is tudnak jó gyakorlatokat felmutatni ezen a téren, és bízom benne, és biztos is vagyok abban, hogy más településektől pedig mi is tudunk a konferencia sorozat keretében tanulni. Ehhez kívánok mindenkinek hasznos tanácskozást, érezzék jól magukat, és a legközelebbi személyes találkozó reményében köszöntök mindenkit. Köszönöm a figyelmet. Everyone see it, Tamás? Okay. So, as the first presenter, I will talk about a very practical issue about true and fake green initiatives. My title is Too Corporate Green Beyond the Hype. And in today's environmentally conscious marketplace, the term greenwashing has become increasingly prevalent. It refers to the deceptive marketing practice where companies present themselves as more environmentally responsible than they actually are.
This can range from exaggerations to outright false claims about their products, services, or their corporate practices. Think of this as applying a thin coat of green paint over business as usual operations. It may look eco-friendly on the surface, but it lacks substance underneath. Why does it matter? Because the impact of greenwashing extends far beyond simply decepting consumers. When companies engage in greenwashing, they undermine the efforts of businesses who are genuinely committed to sustainability. Studies show that 77% of consumers are skeptical of environmental claims made by companies, while over 70% worry about being misled by green marketing. This erosion of trust has very serious consequences. It not only confuses consumers who try to make environmentally conscious choices, but it also diverts valuable resources and attention from the real solutions to environmental challenges. In this era, where addressing climate change and other environmental issues is very important, we cannot afford to waste time and empty promises. I will talk about in my presentation about three things. I have three goals. First, I will identify and examine the most common greenwashing tactics used by corporations during their communication and marketing strategies. This way, I can try to help you spot the differences between empty claims and genuine commitments. Then I will explore, in the main part, authentic sustainability practices using real examples from European companies who demonstrate true environmental leadership. And then just I will summarize what we learned today. So in today's market, greenwashing has become increasingly sophisticated, which makes it crucial to recognize its various forms. Companies often employ several deceptive tactics to appear more environmentally conscious than they actually are. One common approach is the use of vague, unsubstantial claims. For example, you probably have seen products with labels like green or eco-friendly without any specific explanation of why they are sustainable or green. These empty claims are designed to appeal to those consumers who try to be environmentally conscious and choose products or services for that reason, without making any real commitments by the companies. Another common tactic is misleading imagery. Products that are harmful to the environment are often packaged with nature-themed designs, green leaves, forests, symbols of the earth, thus creating a false association with environmental stewardship. Companies might also highlight one single green attribute of their product while conveniently ignoring their larger environmental impacts. For instance, a manufacturer might proudly advertise they use recycled packaging and remain silent about how their production processes are really polluting the environment heavily.
And perhaps the most concerning is the rise of fake certification labels. These unofficial emblems are designed to mimic legitimate environmental certifications, and consumers often don't know how to distinguish genuine environmental standards from marketing fabrications. Also, some corporations overstate minor improvements they make while they continue their harmful practices. For example, like celebrating a 1% reduction in plastic use in their companies. They make campaigns highlighting this, and meanwhile they maintain their overwhelmingly unsustainable operations in other areas. So compared to greenwashing, which is just a layer of paint to cover the real practices, what are the characteristics of authentic sustainability practices? The first most important thing is measurable targets. True corporate sustainability begins with specific, quantifiable goals. Companies genuinely committed to environmental stewardship set clear, science-based targets with definitive timelines. They don't just promise to go green in the next 5 years, but they set a concrete goal of becoming carbon neutral by 2030 or other specific milestones with clear metrics to start to track their progress. The second characteristic is transparent reporting. Authentic sustainability requires complete transparency. Transparency in environmental reporting. Leading companies like Schneider Electric, for example, provide comprehensive sustainability reports that include both successes and challenges. These reports detail their environmental impact across all operations, from supply chain to end-of-life product management, and include regular updates on progress towards stated goals. The third characteristic is third-party verification. Legitimate environmental claims are backed by independent verification. These certifications involve very strict audits and ongoing compliance monitoring, ensuring that the environmental claims are legitimate and verified. This external validation provides credibility that self-declared environmental achievements simply cannot match. And long-term commitment is the fourth one. True sustainability requires sustained long-term dedication rather than short-term initiatives. These commitments are often reflected in corporate strategy, resource allocation, and even organizational structure. These characteristics form a clear framework for distinguishing between genuine sustainability efforts and greenwashing. While greenwashing relies on superficial claims and marketing tactics, authentic sustainability is characterized by measurable actions, transparency, verified results, and unwavering commitment to environmental stewardship. Nem csináltam, ami változott.
I would like to go through, as I mentioned, a few examples. European corporations, companies that conduct authentic sustainability practices. And the first one is a MOL Group from Hungary. It is one of Central Europe's most remarkable corporate sustainability transformations. Originally, it was a traditional oil and gas company, but they reimagined their business model and became leaders in sustainability and circular economy initiatives. Their ambitions but achievable carbon neutrality targets for 2050 is backed by detailed implementation plans and significant financial commitments. They invested over 150 million euros in state-of-the-art recycling facilities across Central and Eastern Europe. And their flagship facility in Hungary can process 50,000 tons of plastic waste each year, converting it into high-quality recycled materials for various industries. Regarding transparency, the comprehensive sustainability reporting system is clearly stands as an example, and it includes third-party verification on all environmental metrics. They also implemented a supplier evaluation program that incorporates sustainability criteria into all procurement decisions. The next one is Ørsted from Denmark. Their transformation from Dong Energy, which was also a traditional fossil fuel company, into the global leader in offshore wind energy stands as one of the most impressive corporate sustainability stories worldwide. Their journey began in 2006 when they initiated a green transformation program. Since then, they achieved 98% reduction in carbon emissions, setting the new standards for what is possible in corporate climate action. They targets include becoming carbon neutral in energy generation operations by 2025 and net zero carbon footprint across the entire value chain by 2040. Schneider Electric from France has consistently set a global standard for corporate sustainability, earning its position as the world's most sustainable corporation. They integrated sustainability into every aspect of their business model, from operations to business product development. They achieved every of their carbon reduction targets ahead of schedule. They also have a supplier sustainability program, engaging over 1,000 suppliers in sustainability initiatives. Vod from Germany is a leader in sustainable outdoor gear manufacturing. As a family-owned business,
their long-term perspective on sustainability goes beyond quarterly profit. Their main production facility in Tettnang achieved 100% climate neutral operations through combination of renewable energy use, energy efficient buildings, and innovative production processes. They have been pioneering the use of recycled materials in outdoor clothing, developing new techniques for incorporating recycled polyester and other sustainable materials into high-performance gear. Their green shape label is one of the industry's strictest sustainability certification system. Frosch from Denmark and Sweden, they revolutionized the beverage industry with their comprehensive approach to sustainability in smoothie production. Their zero waste production process represents a significant achievement in food manufacturing, where waste is typically a major challenge. Through careful planning and innovative processing, they eliminated waste at every stage of the production, from fruit processing to packaging. Their commitment to transparency extends to consumer education with clear labeling and communication about their sustainable practices and sourcing methods. And the last one I would like to talk about is Acciona from Spain. They pioneer in sustainable infrastructure and renewable energy development. Their target was for achieving carbon neutrality was reached in 2016, and it made them the first infrastructure and energy company to reach this milestone. Their water management solutions have revolutionized how cities and industries approach water conservation and reuse. Their commitment to clear sustainability metrics and reporting also provides as a model for transparency in the infrastructure sector. As you can see, I try to get case studies or examples from different sectors, not just fossil fuel companies doing a bit better, but also show you that different sectors can include sustainability practices in their production. And as a conclusion, I would like to quickly summarize the key points. So greenwashing undermines genuine sustainability efforts through misleading claims and marketing. True corporate sustainability is characterized by measurable goals, transparency, and systemic change. Leading European companies demonstrate authentic commitment through science-based targets, third-party verification, integration of sustainability into their core business strategy, long-term investment in renewable energy and circular economy, and transparent reporting and accountability. And to finish my presentation, just a few words about what we can do to achieve all this. Well, every stakeholder must demand transparency and verified sustainability claims. Businesses should set clear, measurable environmental targets,
invest in genuine grid innovations and systemic changes, collaborate with industry partners and environmental organizations, and prioritize transparency and third-party verification. Real sustainability creates lasting value for business, society, and the whole planet, but we have to remember that all of this is only possible if people, the consumers, the population demands these actions to be taken by the corporations. Thank you very much for your attention. I hope I was within my time limit. Thank you very much. Welcome to everyone. My name is Fanny Bidok, and I am going to discuss education for sustainability and its importance in a corporate environment. And I shared my presentation in a PDF in the chat session, and I would like to share my screen. And I hope it will work. És egy gyors visszajelzést szeretnék kérni, hogy léptette el a diámat. Szóban kérhetem-e a visszajelzést? Nem, kérlek, Jó. rakd ki. Okay. Then I will share my screen. Most léptette a diámat. Igen, rendben van. Rendben. Thank you. So again, welcome to everyone. I would like to discuss education for sustainability and its importance in a corporate environment. Integrating sustainability into business operation has become essential today as a global environment and social challenges make the need for responsible business practices more urgent. Companies are not only economic actors, but also have a significant impact on the environment and society, and these have a responsibility to promote sustainable development. Integrating sustainability principles into corporate strategy not only reduce environment pressures, but also contributes to long-term competitiveness and a positive corporate image. Sustainability education plays a crucial role in achieving sustainability in the corporate environment. By raising employees' awareness and knowledge, companies can respond more effectively to sustainability challenges and proactively contribute to the achievement of global goals. Sustainability training promotes the integrating of environmental, social, and economic aspects into everyday business activities, strengthening corporate responsibility and commitment to sustainable development. The introduction of sustainability education into corporate culture improves employees' competencies and contributes to organizational innovation and competitiveness. The concept of sustainability is based on integrating environmental, social, and economic aspects, which are considered in terms of interdependent and interacting systems. These three dimensions from the basic of sustainability, first formulated formally in the Brundtland Report of 1987, which defined sustainable
sustainable development as a development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs. For the economic, environmental aspects for companies, this means considering their ecological footprint in their activities and implementing strategies that promote energy efficiency, reduce emissions, and minimize waste. Social aspects, the other. At the heart of the social dimension is how companies can contribute the well-being of their employees, suppliers, and customers by responsible contributing the social development. And the third is the economic aspects. For companies, economic sustainability strategies aim to create value for shareholders, employees, and society as whole by considering environment and social concerns. The biggest challenge for companies is to find a balance that considers all three aspects while remaining marketable and innovative. The Sustainability Development Goals, SDGs, are a global framework adopted by the United Nations in 2015. They comprise 17 goals and 169 sub-goals. They cover the period up to 2030 and aim to protect the planet and ensure prosperity for all. The SDGs take an integrated approach that includes environmental, social, and economic aspects too. Integrating the SDGs into corporate strategy is essential to promoting sustainability and addressing global challenges. Companies can see implementing the SDGs not only as a moral obligation, but also as a long-term business opportunity that will foster innovation, competitiveness, and sustainable development. Embedding sustainability in a corporate culture requires a long-term strategy steps based on the following elements: leading by example, communication, and integration. A strong sustainability focus on corporate values is the basic for shaping attitudes within the organization. This can lead to commitment to sustainability principles, not only in their work, but also in their personal life, which can positively impact the company's external image and social responsibility in the long term. Companies can better integrate sustainability into day-to-day operation by training employees and increasing commitment to corporate goals. Sustainability education has these three following benefits. The first, it helps employees understand their role and impact on the organization's sustainability strategy. The second is increased engagement, which means that education and training actively involve employees in a sustainability initiations. And the third is a skills development. These skills help to achieve sustainability goals and contribute the personal development of employees. The implementation of sustainability education in the business environment can be based on different strategic approaches, and these approaches complement each other and take different forms to support the development of employee knowledge, skills, and commitment to sustainability.
The sustainability training and the workshops are the most direct form of learning, providing employees with the opportunity to learn about the principles and practices of sustainability. The digital learning, digital technologies, e-learning is one of the most effective and cost-efficient ways to deliver sustainability education. Employees can learn on their own time, which is particularly beneficial for companies with a global reach. And the third is mentoring and exchange are more personal forms of learning, allowing individuals to learn directly from experienced colleagues. This method can be particularly effective in the practical application of sustainability practices. And if we see the educational content, thoughtful, targeted educational content is essential for the successful implementation of sustainability education. This content should focus on both the theoretical foundation and the development of practical skills too. Education in basic concepts and theoretical frameworks ensures that employees understand sustainability principles and the global importance. Developing the practical skills needed to achieve sustainability is a priority in the educational content. This includes green project management, principles of crucial economy, and knowledge of environment legalization and standards and sustainability reporting. Developing sustainability competencies is essential to ensure that employees are able to translate their theoretical knowledge into practical solutions and actively contribute to the company's sustainability goals. Competency development focuses on two main areas: developing sustainability knowledge, attitudes, and skills, and strengthening teamwork, innovation, and decision making. Developing sustainability competencies ensures that employees are able to put sustainability principles into practices. The practical implementation of sustainability education can take different forms. Its aim is to provide employees with a deeper understanding of the principles of sustainability and the ability to apply them in their daily work. The first is the Microsoft, which is one of the cornerstones of Microsoft's sustainability strategies, training employees in environment responsibility and sustainable practices. The company has integrated sustainability training at several levels. First is training and workshops on sustainability principles. Microsoft holds a regular sustainability training session to help all employees understand the challenges of sustainability and the solution the company can offer to help achieve global goals. The second is the digital platforms to support education, because Microsoft has developed international digital learning platforms that offer interactive learning materials and online courses. These include training on climate change, data center energy efficiency, and the green technologies. And the third is the gamification to increase employee engagement. Microsoft has introduced gamified programs where employees can participate in various sustainability challenges, such as reducing energy consumption at work or minimizing waste. And the second is Unilever. Ensuring supply chain sustainability is a central element of Unilever sustainability strategy, which is supported by extensive education programs.
like sustainable sourcing training. Unilever has developed training programs that focus on the importance and the practical implementation of sustainability searching. Unilever has launched sustainability mentoring programs for suppliers to introduce sustainable practices at all levels of this supply chain, and Unilever has created digital learning materials for supply chain workers that demonstrate the benefits and application of sustainable practices through real-life examples. Embedding sustainability education into company culture, overcoming resistance and measuring results can all be significant challenges. However, these difficulties can be overcome with the right leadership support, thoughtful strategic planning, and effective communication. Sustainability education offers short-term benefits and has a significant long-term impact on companies' functioning, competitiveness, and social responsibility. In the long-term benefits of sustainability education go beyond to the immediate business results. Such programs make companies more competitive by contributing to the achievement of global sustainability goals. And employee training increases organizational efficiency and creates positive social and environment change, laying the foundations for a sustainable future for companies. And thank you for your attention. Okay. Welcome everyone, thank you for being here. My name is Attila Nagy, I'm from the University of Pécs. I'm a philosophical PhD student at the moment, so maybe you can have some questions. So, now it's working. Okay, so you can ask. You can ask how CSR is related to ethical questions, and I can say that emerging technologies has a tons of ethical questions, of course, and on the other hand, the philosophers has got questions to companies and how they see is good and bad and how they want to realize them. And this two road is meeting here at the CSR, and you will see. I created in the meantime with some artificial intelligence tools, some captures and pictures. And for CSR and emerging technologies, it created this one, and I like this because something collaborative happens in this picture. Sometimes you can find people with 6 fingers or misfigured faces, but the main thing is that we do something together. So what is CSR? It's basically for myself and not for you who is living in this world and working with it. So taking responsibility by companies for the social and environmental impacts of their activities. This is the basic word. Basic meaning of the word. And by Carroll, he created 4 stages of CSR, like economic, law, ethical, and philanthropy fields. And in wider range, we can take care of the effects of technology for their people and local environment and the future. So basically, when we are thinking about CSR as common people, we used to find the philanthropy field visible for us, or the ethical basically, but the economic and law field means that companies tries to do something what is economically good, so they got some budget in the end of the year, and they are keeping the law what is already needed. So it's just basic sense. So what is transhumanism? This is my main focus, and Pixar created a cyborg for us, but it's a little bit
different from that one, and why is it important? So transhumanism is something what is focusing on emerging technologies. It's emerging technologies and the visions of our future. It's a philosophy and a movement, and you can hear sometimes people are talking about transhumanism and transhumanist movement, like Elon Musk, Jeff Bezos, and some decisive positioned people. And all of them is related to human enhancement, singularity, and post-human living. Basically, if I don't want to be long, the main focus of transhumanism is the three super. This is super intelligence, super lifespan, and super longevity. The super lifespan and super longevity is something is connected to biology. Super intelligence is related to AI. And when this three field is raised enough, so emerged enough, they merge together and reach the post-human phase or post-human era. As my research is deeper and deeper, I found that this post-human era is something what we are already living, because we all have, for example, technical tools which is needed for our everyday life. It's not just our phone, but sooner or later our cars looks like that. We can argue with it later on. And the transhumanists has got a mission. They got the mission that they wanted to spread the science and technology optimism through the world. And in the last decade, they added that they want to spotlight the possible dangers of the emerging technology. They called it Humanity Plus. If you want to read more about it, it's Humanity Plus. So what is technomorality? I created a picture for it with crayon. It's a funny one. So technomorality is coined by Shannon Weller. She's a British philosopher, and she's got the main question that how we can live a happy life in the 21st century. So this is the main question, and I got it's very correlated with CSR related topics as well. And Shannon Weller has based on Aristotelian virtue ethics, which is based on character. It's very simple that you have a virtue and you want to exercise it and you want to be better tomorrow than yesterday. And we have some virtues, what we are focusing on it. She named honesty, self-control, humility, and so on. But in a corporate life, we can focus on other virtues as well. So here's some questions, what is related to CSR and transhumanism and technological ethics. This is fair access to technological goods and the future generations or the future of humanity. Okay. Fair access to technological goods is something what is related to law or social discussion and to equal opportunities. Later on, I will discuss it more. Cultural values and cultural changes is important because technology changes our life. It's just common sense. And we can see that how we can sense the world and, as different, and even our life as different, and it makes us some hard decisions. And in the end of the day, we need a sustainable development because we want to take care of the next generations and we want to protect our future. Okay, here is some example to fair access to technological goods and equal opportunities. It was Francis Fukuyama who criticized that what transhumanists said. Basically, the basic statement was that we create technology which makes better our society or human life. And Francis Fukuyama criticized that she said that technological goods, to access it, it's very hard later on, and it creates a so-called Gattaca effect. If you don't know what is Gattaca, it's a sci-fi movie. I think it's from 1992 or 4, and it's basically was in a scientific environment where the humanity has divided two, and there was some people who's got genetically better possibilities, and there were the ordinary people like you and me. And yeah, this is what they call the Gattaca effect.
And we got a philosophical approach for this one. We got John Rawls, the philosopher of the 20th century. I think he was one of the biggest Bacon in the 20th century for philosophy. And he coined this word, that veil of ignorance, which means that we born and we don't know where we born, and we got veil of ignorance, and we have to choose between social choices, and we always choose the good one because we don't know on what level we were born in the society. It's a little bit idealistic, a little bit platonistic, but it's a good base for lawyers and jurists to create equal opportunity related laws and so on. So it just, okay. We can use the enhanced versus non-enhanced words. The enhanced means that we add the human being something technological stuff, and this technological stuff makes the human being is a better one than he or she was before. It can be a cure, or it can be an enhancement, but some writers are arguing that the cure is an enhancement. They say that when I take a pill and I'm a better person because, I don't know, it's a painkiller, it's totally different than what we are using as an enhancement. So enhancement is something under our skin, so it's a very dangerous place, and we got just experiments here. It later on, you will see on my pictures. So cognitive enhancement, it's an example, and it's related to the previous topic, that it's a difference between a cup of coffee versus education. So a cup of coffee is a cheap cognitive enhancement, so I can enhance my brain, my body to make a better performance of my human life. But an expensive stuff is education, where I can know more, I behave different than 8 years before, on some things like that. And this one is the good example for cheap versus expensive, and it's pointing back to Francis Fukuyama criticism that we need a we need a fair access to the technological goods. And there is another critique that the transhumanist enhancement or technological progress is not creates bigger happiness in our society. So we have faster cars, but we are not happier. We got bigger vessels, we are not happier. It's just basic sense. And in 2008, it's a funny name, GINA. It's No Genetic Discrimination Act in the US. And it's created because they were afraid that some workplaces, the companies can use the gene test to defy the people's ability, and they can choose the better people just based on gene test. And they wanted to prevent this before they start to use it. It's quite good. It's accessible on the internet. You can read it. It's easy to read in English. These are good solutions, I think, for how we can handle this risk of fair access, and how not to be something powerful against the weak. Okay, cultural values and how they are changes. If you check my left or right corner, I don't know, it's mirrored or not in your, on the left corner of your screen, you can see a gentleman, and this gentleman has got a strange wire from his head. And this wire basically is a camera. The person's name is Neil Harbison. He's half Spanish and Irish, and he's the first cyborg, officially cyborg, in Great Britain, because he's got this implantation. So he's got this enhancement in his brain. It's attached to his brain. It's drilled under his skull, under his bone. And why he did it? Because he was born with limited sense. He's got a color blindness. He doesn't see the world just black and white, but he's a composer, so he's a musician. And he's got this antenna with this camera, and the camera can read the colors and translates it
into vibration of the colors in his head. So when he sees something, he hears something, he listens music when he is going to shop. So basically, because in the British law, you need to make a picture to your passport without hat or anything on your head, and it was not allowed, so it's not a detached stuff. He needed to ask officially that he's not a human but a cyborg. It sounds funny, but it's kind of risk as well. And another important or informative things, he's got 5 or 6 friends who's got an application related to this antenna, to the chip, and they can send pictures anytime they are separated in the world, and they can send picture anytime. So he's got listening music, what his friends sending him, and even when he's sleeping, they can send these pictures, so they can change his dreams. What is a little bit goosebumps when I first read. Okay. There is another one with the Gattaca effect. It's the liberal eugenics. This can change our human existence and our future and cultural standards, and it causes a post-human ethical problem. So what is liberal eugenics? It's when we use the new biological tools, the new medical tools to create better humanity. And we create in the society some people who are better, some people who are ordinary, and it creates a crack between the society. So from that reason, we need social dialogue with these technologies in the future. Okay, and we back to sustainable development and take care of next generation. So why we are talking about sustainable development, why we are responsible for our environment, and we are and/or activity. Here is, you can see what Oxford Dictionary says about sustainable development. And the transhumanist answer, it's the premature extinction, which means that we prematurely extinct the human life and or the environment, and it's a possible danger. If you watch the movie which was in the last year about the atomic bomb in the cinemas, there was a screen when they was discussing about that how dangerous the atomic bomb, and it can destroy the earth, and opposite to this, they just made the experiment. So we always have to keep in mind what we're supposed to do, and sometimes we just have to say no for these things. And another interesting stuff is, which transhumanist point, it's the paperclip maximizer theory. Maybe you can heard it. Imagine that we get an artificial intelligence in a factory. It produces paperclip from everything which is carbon related. And first it creates paperclip from everything what is material and non-living. Later on from everything what is living. Later on everything what it can find in the universe. So it's a little bit ridiculous as it sounds, but it pointed out that how the risk assessment is important on corporate life. So, and the last one, the true sustainability, it's coined this a word that this is just not just react to a problem, but have to be solved and prevent proactively. So it's a proactive sustainability when we are thinking before, and we not just cleaning the water when we are a factory and giving back to the nature, but we are, I don't know, creating with this clean water a glaze or a small forested area or something like that. Summary. So basically what I wanted pointed that how I can live a good life in the 21st century. And I found it interestingly with in Lányi András and Nick Bostrom, which was his common. Lányi András is a Hungarian green politics, a thinker, a philosopher as well. Nick Bostrom is one of the main figure of transhumanism. And both of them was thinking about that we need in the future visions and dreams to follow and fulfill.
with the values mentioned before. And Lányi András has got this nice sentence that we are the future of the 19th century. So the technological optimist dreamed everything in the 19th century, and the transhumanists continued this technological optimism after the two wars. And we are fulfilled these dreams, more or less. Maybe we are not living forever, but we are living duplicate life span as for generation before, and so on. So from that reason, we need something, a vision which can unite and protect our future. Okay, so here is something to read if you are interested in this wide topic, and thank you for your time and your listen. I give back. Akkor ismételten nagy tisztelettel köszöntöm a esemény résztvevőit. A vállalkozások, illetve a civil szervezetek fenntarthatósággal kapcsolatos magyarországi pályázati lehetőségeiről szeretnék rövid áttekintést adni. Gyakorlatilag a magyar viszonyrendszerben sok olyan eset van, amikor ugyanolyan pályázatokra a vállalkozások, a civil szervezetek is pályázhatnak, hiszen sok esetben látnak el civil szervezetek közszolgáltatásokat, illetve vannak olyan civil szervezetek, akik szolgáltató tevékenységet is végeznek, sőt, magyar jogszabályok által támasztott határokon belül vállalkozási tevékenységet is végezhetnek egyesületek, alapítványok is Magyarországon. Ezért van, ahol lesz átfedés a hozzáférhetőség kapcsán. Tehát természetesen Magyarországon is elérhetők a vállalkozások számára, mindazok a pályázatok, amit közvetlenül az Európai Unió biztosít a tagországok szervezetei részére. Ezen belül természetesen a fenntarthatóság kapcsán is elérhetők azok a pályázatok, amit az Unió összes többi pályázójával versenyezve lehet beadni támogatási igényeket. Ezen pályázatok célja többek között a magyarországi rendszerben is az európai városok klímasemlegességére való áttérés, illetve annak felgyorsítása, ütemezése, tervezése. Ennek kapcsán például Gyula a Városa is adott be önkormányzatot, amiben partnerségben gyulai civil szervezetek, vállalkozások, illetve egyébként a lakosságból is viszonylag sokan a tervezésben, a végleges forma kialakításában, véleményezésében részt vettek. Természetesen kormányzati és központi törekvések Magyarországon is az, hogy az éghajlatváltozás negatív hatásait mérsékelni szükséges, de ezekben sok esetben nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak központi jogi, illetve büntetéssel vagy valamiféle előnnyel járó hatások érjék a helyi lakosságot, vállalkozókat, civil szervezeteket, hanem nagyon fontos, hogy az önkormányzatok aktív szerepet töltsenek be ebben. Ilyen típusú pályázatok is vannak, Gyula önkormányzata civilekkel, illetve cégekkel közösen is dolgozik ezen a területen. Ugyancsak uniós irányból a városi terek újragondolása pályázatok, hiszen ezek sok esetben élhetővé és fenntarthatóvá teszik az életminőségét a helyben élőknek. A környezetszennyezés ellen mindenféleképpen rendelkezésre állnak források. Ezek egyrészt a már meglévő környezetszennyezési hatásoknak a mérséklésére, a lerakott hulladékok elszállítására irányulnak, illetve a cégeknél is a hulladékgazdálkodás, illetve a szennyező technológiák hatásainak mérséklésére is vonatkoznak. És természetesen futnak vállalkozások, sőt, magánszemélyek, ezen belül például nagycsaládosok szervezetei számára is, például zöld jármű típusú pályázatok, azaz elektromos gépjárművek beszerzésével is hozzá lehet járulni a környezetszennyezés mérsékléshez, valamint természetesen ugyanez nagyobb járművek esetében is működik, önkormányzatok, illetve ezzel foglalkozó vállalkozások
például elektromos buszok beszerzésével is növelhetik a fenntarthatóságot. Néhány pályázati terület mindenképpen vállalatok esetében említendő. Gyakorlatilag ugye, hogyha iparágokra vagy szektorokra szétszedjük, a mezőgazdaság esetében a víztakarékosságra, az erőforrás hatékonyságra, környezetkárosítás csökkentésére, az állatokkal kapcsolatos tartási körülmények javítására, az öntözésre, illetve az öntözés takarékos végrehajtására, valamint a megújuló energiákon is léteznek, vannak elérhetőek pályázatok. Például az elmúlt néhány év tapasztalatai alapján az öntözés fejlesztésben, vízfelhasználásban rendkívül komoly kihívások érték a szektor, ennek megfelelően ezek a vonatkozóan források is elérhetők a hazai rendszerben. Az ipar területén természetesen hasonló módon az energiatakarékosság, megújuló energia rendkívül komoly feladatot jelent, és erre vonatkozóan pályázatok is rendelkezésre állnak, de a termelési hatékonyság növelése, kevesebb alapanyagból több végtermék létrehozása, a károsanyag kibocsátás minősítése mind olyan cél, ami fontos, és támogatásokkal is segített. Illetve a szolgáltatási szektor, mint harmadik kiemelt szektor, mindenféleképpen itt is az energiatakarékosság, megújuló energia, anyaghasználat, ami nagyon-nagyon fontos, hozzátéve, hogy sok esetben konkrétan már pályázati felhívások alapcéljai között is ott van fenntartható turizmusfejlesztés, fenntartható technológiafejlesztés. Tehát nem csak termelési hatékonyság, hanem rögtön az előtt kapcsolódó fenntarthatósági célokat is érvényesíteni kívánják ezeket a pályázatokkal. Civil szervezetek esetében is gyakorlatilag ugyanígy rendelkezésre állnak közvetlen Európai Uniós pályázatok. Ezek ugye egységes kiírások, és ugyanazon eljárási rend szerint lehet ezeken részt venni, mint az Unió bármely más pályázója megteheti. De azért ezen esetekben nagyon fontos, hogy vannak olyan projektek, olyan felhívások, olyan kiírások, amik több uniós tagország együttműködésében valósulnak meg, amelyek véleményem szerint nagyon-nagyon hatékonyak, hiszen sok esetben a jó gyakorlatokat a kicsit hátrébb járó országok szervezetei át tudják venni. Sok olyan dolog, amit nem kell újra feltalálni, egyszerűen csak a legjobb megoldásokat kell leképezni saját rendszerénkre. Vannak olyan Európai Uniós és magyar nemzeti forrásból kiírott Széchenyi terv pluszos pályázatok, amelyek szintén a fenntarthatósággal kapcsolatosan biztosítanak forrásokat. Ezek esetében nagyon-nagyon lényeges, hogy az Európai Unió beküldött magyar operatív programrendszer alapján az Európai Unió szakmai elbírálása vagy jóváhagyásával gyakorlatilag nemzeti és uniós szintű konszenzusból létrejött törekvésekhez nyújtanak támogatásokat. Ezek esetében az előzőekben a vállalkozások esetben említettekhez hasonlóan sok esetben velük versenyezve is van lehetőség források igénybevételére. Illetve a harmadik civilek számára rendelkezésre álló finanszírozási vagy forrás rendszer, az pedig a Magyar Nemzeti Forrásból finanszírozott pályázatok rendszere. Ezek klasszikusan magyar csoportosítás szerint magyar forrásokból kerülnek kiírásra. Ennek megfelelően teljesen más eljárásrend alapján, teljesen más adminisztrációs kötelezettségekkel, illetve sok esetben azért az uniós források már kisebb nagyságrendű, de jóval több szervezet számára elérhető módon kerülnek kiírásra. Itt ugye vannak olyanok, amik típusonként, tehát pályázói típusonként, vagy más egyébként számszerűsíthető részhalmazok, például település méret, ahogy majd a következő dián nézzük, település méret szerint írnak ki pályázati lehetőségeket. Ezáltal érzékeltetve, illetve képviselve azt a vélekedést, hogy teljesen más problémájuk van, vagy jelentős mértékben eltérő problémájuk van kis települések, mint a egyébként sokkal több szolgáltatással, sokkal több kínálattal rendelkező nagyobb
városoknak, településeknek. Ezek esetében többnyire eltérőek az eljárásrendek, illetve az adminisztrációs kötelezettségek, a beadás elszámolása rendszer is eltérő. Ugye említettem, a közvetlen uniós források esetében nincs eltérés, a többi tagországban tapasztalható, az uniós és nemzeti forrásból kiirtaknál egyrészt van egy olyan vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó lába a forrásoknak, amelyek a LEADER programokon keresztül kerülnek kiosztásra, illetve onnan pályázhatók. Ezek esetében szerintem rendkívül hatékony az, hogy a helyi szereplők által létrehozott helyi szakmai csoportosulások, nyilvánvalóan ismerve az ott élők, illetve az ottani társadalom, önkormányzatok, gazdasági szereplők problémáit, erre vonatkozóan külön célzott, irányított távlati, középtávoli célokat határoznak meg, és ezek ennek megfelelően ezen problémák megszüntetésére, a szükséges fejlesztések végrehajtására közösen írnak, és utána lehet állni ezekhez. Illetve van a Switch Inter Plus, ami 21-22 között működő tervrendszer. Itt gyakorlatilag operatív programokra került felosztásra a fejlesztési rendszer. Ezen belül gyakorlatilag a gazdaságfejlesztés, innováció, de amit sok esetben fontos, hogy a környezet, energiahatékonyság operatív program, terület és településfejlesztés operatív program, és sok esetben ehhez kapcsolódó az emberi erőforrás fejlesztés operatív program az, amelyik a fenntarthatóság esetében nagyon komoly támogatásokat juttat a civil szervezeteknek, de ahogy említettem, a vállalkozások is. Ugye a magyar nemzeti forrásokból finanszírozott, ezekből létrehozott pályázati formák között elsősorban nemzeti együttműködési alap az, ami a legnagyobb támasz a hazai civil szervezetek, és az belül a fenntarthatósági törekvéseiknek. Vannak egyszerűsített pályázatok, itt kisebb összegeket, viszont a keretkimerőség gyakorlatilag automatikus módon lehet elnyerni, és leginkább a működéshez, azon belül nyilvánvalóan a hatékonyabb, kevesebb környezetkárosítást okozó működéshez kapcsolódó forrásokkal lehet pályázni. Van egy alapműködési, ami civil szervezetek esetében a működési költségek felhasználását biztosítja. Az egyes szakmai, ahol a programok mellett valójában már lehet akár energiahatékonyság, akár más olyan tevékenységet véghez vinni, abban az esetben természetesen, hogyha az ingatlan tulajdonban. Van a Magyar Falu program, ahogy említettem, ez ugye a lakosságszám alapján meghatározott kategóriákban 5000 fő alatti települések esetében, itt ingatlan beruházások, felújítások esetében biztosít forrásokat az a rendszer. Vannak gépjármű beszerzési támogatások, amik egyébként használt járművek beszerzését is lehetővé teszik. Vannak eszközbeszerzési támogatások, ahol szintén a fenntarthatóság szempontja is érvényesíthetők a beszerzéseknek, természetesen vannak rendezvényszervezési, programszervezési részek is. Illetve van a városi civil alap, ami az 5000 fő feletti települések esetében kínál forrásokat. Itt ugyanígy ezek az ingatlanok beruházási, felújítási, támogatási részek is megvannak. Sok civil szervezet törekszik ebből közösségi helyszínt, ügyviteli helyszínt, irodáját megteremteni, megfelelő takarítós, fűtési, világítás és a többi módokkal, illetve a meglévőt ebből újítják fel. Itt szintén lehet ugyanúgy gépjárműveket beszerezni, vagy minden esetben a városi programok működési, plusz eszközbeszerzési források használhatók fel, ebből több civil szervezet is szerzett már be olyan gépjárműveket, amit a korábbiaknál jóval kevesebb károsanyag kibocsátással működtethetők. Itt is vannak ezek a működési és programszervezési támogatások. Események kapcsán itt egy újabb forma, ami a városok esetében már megjelent, működési és ehhez kommunikációs tevékenységek támogatása. Ennek körében jó néhány civil szervezet szemléletformáló kampányokat folytatott, ahol sok esetben nagyon hangsúlyosan lakás környezetében is felzárható témaköre. Nagyjából azt gondolom, hogy ez egy rövid áttekintésként
bemutatta a mi rendszerünket, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. A tisztelt közönség, dear participants, I would like to speak about the corporate responsibility for future generations. Well, the corporate responsibility for future generations is a key issue today. Companies must recognize that their decisions and actions impact not only the lives of the present, but also those of the future generations. The sustainability and long-term thinking are essential to the way companies operate. Corporate engagement at the local level and global impact are closely linked. Support for local communities, environmental protection, and social responsibility contribute to a more livable future. At the same time, the company's actions have a global impact, whether on climate change, natural resource use, or labor policies. Considering the interest of the future generations is not only a moral duty, it can also be good for business. Sustainable operations pay off in the long run, improving the company's image and making it more attractive to investors and consumers. Responsible companies can set an example for others and contribute to positive change in the business world. The corporate engagement at the local level and global impact are closely intertwined with the issue of responsibility for the future generations. Supporting local communities and addressing local environmental and social problems is key, and these actions directly affect the region's future. Companies can act most effectively and make a positive difference locally. For example, when a company works with local educational institutions to improve the quality of education, it has a long-term impact on the region's economic and social development. However, it is important to recognize that local problems and solutions are not isolated, but part of a global system. Climate change, the depletion of natural resources, and social inequalities are global challenges that require international cooperation. Local corporate engagement can only be effective if it aligns with global objectives and strategies. Moreover, companies' activities, regardless of location, have a global impact. A large company operations, supply chains, production processes, products, and services transcend local boundaries. Therefore, companies must consider their impact on future generations, not only from the local perspective,
but also from a global perspective. Zsolt and Attila also mentioned, and Fanny also mentioned, the corporate social responsibility, which includes sustainability principles, ethical behavior, and community support. The so-called CSR focuses on the impact on future generations, and companies' decisions and actions today have long-term consequences. Let's see some key aspects of CSR for future generations. First, the environment. The companies are responsible for conserving natural resources, reducing pollution, and fighting the climate change. Sustainable operations ensure the future generations can grow up in a livable environment. Another important is education or training. The companies can support educational institutions, set up scholarships, and help develop young people's skills. This will help future generations succeed the labor market. Health and well-being, another one, the health initiatives, the workers' well-being, and products safely ensure that the future generations can lead healthy and balanced life. The social justice is also very important. The companies can fight discrimination and inequality, helping to create a more inclusive and fairer society for the future generations. And lastly, the ethical business practices, transparency, responsible decision-making, and ethical behavior ensure that companies set a positive example for future generations. The future-oriented approach to CSR is key to sustainable development and intergenerational justice. Companies must recognize that responsibility for the future generations is not a matter of choice, but a business and a moral imperative. Let's talk about the three pillars of sustainability. The three pillars of sustainability, as one of the presenters mentioned before, the environmental, social, and economic responsibility are integral how companies operate and their responsibility to the future generations. Firstly, the company's activities significantly impact the environment, so it is crucial to integrate environmental considerations into business processes. This includes pollution reduction, efficient resource management, the use of renewable energy sources, and the waste management. Green technologies, measuring environmental performance, and supporting green initiatives contribute to more sustainable future. The corporate social responsibility extends to employees, local communities, and society as a whole. Equal opportunities, respect for human rights, and safe and healthy working conditions are essential. In addition, the companies can play an active role in supporting communities, funding education and health initiatives, and promoting social dialogue. The sustainable economic activity is a basis for long-term stability and growth. Companies are responsible for engaging in ethical and transparent business practices, making responsible decisions, and creating long-term value. In addition to financial performance, they should consider wider economic impacts,
such as creating jobs, stimulating innovation, and reducing economic inequalities. The three pillars are interlinked and interact. Companies can only be sustainable if they take responsibility in all three areas. For example, environmental measures often bring economic benefits, while social responsibility can improve a company's reputation and employee engagement. Integrating the three pillars of sustainability into corporate strategy and operations requires a long-term approach. Companies can only ensure the well-being of future generations if they balance environmental, social, and economic consideration in their decision-making and make a conscious effort to achieve sustainable development. Let's talk about the ethical perspectives a bit. There are important ethical and philosophical underpinnings behind corporate responsibility for future generations. These theories help us to understand why companies need to take a long-term view and consider the interest for future generations. The principle of responsibility developed by the renowned German philosopher Hans Jonas is one of the defining approaches in this field. According to Jonas, in an age of technological development and globalization, the impact of our actions has widened in the space and time, and the new ethics is needed. The responsibility principle states that we are responsible for those living in the present and future generations. According to Jonas, responsibility is an inherent power. The greater our impact on the world, the greater our responsibility. This is particularly true for companies whose activities have global impact on the environment and society. Conflicts and challenges can often arise between local and global corporate responsibility. In the case of multinational companies in particular, global business interests may conflict with the interest of well-being of local communities. Let us look at some examples of how the activities of some multinational companies can adversely affect local communities. For example, some multinational companies can cause significant environmental damage during the production, such as the air and water pollution, deforestation, and or the overexploitation of natural resources. Some multinational companies, especially in developing countries, may exploit weaker and cheaper labor laws. Low wages, poor working conditions, and the overtime can negatively affect the workers' quality of life and health. The entry of multinational companies into a local market often puts smaller local businesses in a difficult position, unable to compete with lower prices or a wider range of products. The multinational companies' activities can affect local communities' cultural identity and social structure. For example, a company's disregard for local traditions and values can lead to tensions and conflicts. And lastly, some multinational companies make decisions that significantly affect the life of local people without involving
local communities. It is important to note that not all multinational companies hurt local communities, and many companies strive to operate responsibly and sustainably. The challenge is to find a balance between global business interests and the well-being of local communities. To prevent and manage conflicts, open and honest dialogue with local communities, respect for local interests and values, and prioritizing long-term sustainable development are essential. Multinational companies should integrate consideration of impact on local communities into their decision-making processes and actively seek to promote positive change. The innovation and the technology are essential how companies meet their responsibilities towards future generations. New technological solutions can help create more sustainable and ethical business practices and address environmental and social challenges. Let's look at some examples how new technologies can help companies to take responsibility. Renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower allow companies to reduce their dependence on fossil fuels and their emissions. The concept of circular economy is based on the efficient use of resources and recycling. Technologies such as the 3D printing, robotics, and artificial intelligence can facilitate circular design and manufacturing. Digital technologies and data analytics are essential in optimizing business operations and achieving sustainability goals. New innovations in material science are driving the development of sustainable and degradable materials. Using bio-based plastics, compostable packaging materials, and recycled raw materials can reduce the company's environmental footprints. And lastly, online collaboration platform and social media allow companies to connect with stakeholders and engage them in sustainability activities. These platforms facilitate knowledge sharing, dissemination of best practices, and collective action toward the common goals. The question is, sorry, a moment. What does the future hold? It is the question. The companies have a lot to learn from each other regarding responsibility and sustainability. Companies that successfully reconcile their local and global responsibilities can serve as models for others. Some key lessons learned. Cooperation and dialogue with local communities are essential. Companies must understand the local needs and priorities and integrate them into their decision-making processes. The global challenges such as the climate change and inequalities require concerted efforts. Companies must participate in international initiatives and build partnerships to achieve common goals. Innovation and technology are key to finding sustainable solutions. Companies must continuously improve their operations and products, taking advantage of the opportunities offered by the new technologies. Transparency and accountability are essential to building trust. Companies must communicate openly about their sustainability efforts and achievements and take responsibility for the impacts.
of their actions. A long-term perspective is very important. Responsibility towards the future generation must become integral to corporate strategies. Companies must consider the long-term impacts of their decisions and prioritize sustainability. Here are some practical steps. The sustainability goals must be embedded in the corporate mission and values. Management must clarify that the responsibility is not a choice, but a fundamental expectation. Decision-making processes should involve a wide range of stakeholders, including representatives of future generations. This will ensure that long-term considerations are given due weight. Performance assessment and incentive schemes should reflect sustainability objectives. Managers and employees should be evaluated and rewarded based on long-term results. Companies need continuous training on sustainability and responsibility. As mentioned before, sharing knowledge and best practices will have to reinforce the long-term approach. Corporate responsibility is vital for communities concerned and humanity as a whole. Creating a sustainable and just future is our shared responsibility, and the companies have a key role to play. By taking responsibility for the impact of their actions and focusing on the long term, companies can contribute to building a more livable and prosperous world for the future generations. Thank you very much for your attention. Köszönöm szépen, köszönöm a szervezőknek is a meghívást. Kun Miklós vagyok, a Gyulai Várfürdőnek vagyok az igazgatója, és mielőtt a konkrétumok szintjére lépnénk, röviden bemutatnám a Gyulai Várfürdőt, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki számára ismert. A Gyulai Várfürdő Gyula történetével kezdődik, de nem igazán Gyula történetével, hiszen Gyula városa nem volt mindig fürdőváros. Bár dokumentumok tanúsítják, hogy már az 16. században, már 1518-ban az akkori plébánosnak az akkori fürdőt rendben tartani kötelessége volt, az még nem termálfürdő volt. Épp úgy a török megszállás alatt a török időkben működő 11 török fürdő sem gyógyfürdő volt, de mindenképpen tisztasági fürdő. A várfürdő története tulajdonképpen, ahogy a kelet-közép-magyarországi fürdők története is, a trianon utáni időszakkal indult. Ugye tudjuk, hogy a trianon előtti időszakban felvidéken és Erdélyben voltak a jelentősebb fürdőink, termálfürdőink, a mostani magyarországi területeken pedig Budapesten, Hévízen, illetve Harkányban voltak jelentősebb fürdők. Ekkor a technológia még nem is alakult ki arra, hogy mélyfúrású kutakat létesítsenek, tulajdonképpen ez az 1800-as évek végén valósult meg. A trianon utáni időszakban viszont olajfúrási kísérletek voltak, először Hajdúszoboszlón, aztán a környező településeken az Alföldön, és rájöttek, hogy 1500-2000 méter mélységben termálvíz található, rendre hidrogénkarbonátos ásványvíz, ami egyébként mozgásszervű megbetegedéseket gyógyítja. És ekkor a trianon utáni időszakban egy robbanás történt, és Gyulán is már az almásiak próbáltak gyógyvízkutat fúrni, de ez nem járt abban az időben még sikerrel. Viszont a második világháború után, mikor is a város gazdaságilag marginalizálódott, és az akkori városvezetés kitörési pontokat keresett, akkor az a döntés született, hogy ez a turizmus lehet. Nyilvánvaló volt számukra is, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, nincsenek nagy hegyei, viszont van gyógyvize, és a gyógyvízre lehet építeni gyógyfürdőt, a gyógyfürdőre pedig egy olyan típusú gyógyturizmust, ami úgy fel tudja lendíteni az akkori marginalizálódó, elszegényedő, perspektíva nélküli város életét. És ebből a döntésből született egy kútfúrási kísérlet, ami sikerrel járt, és 1957-ben már fel is tört az akkori
Megindult a kútfúrás, és 1958-ban őszén feltört a 2005 talpmélységű kútból az akkori ásványvíz, 72 fokos volt ez a gyógyvíz, és erre épült a gyulai várfürdő. A várfürdő megnyitásának időpontja viszont 1959. május 1-e volt. És innentől kezdve megváltozott a város élete, senki nem számított abban az időben arra, hogy ilyen kereslet lesz a fürdőre. Az általán bemutató képeken azért látszik, hogy milyen messziről indultunk, milyen típusú gyógymedencéket létesítettek az elődeink. Érdekes, hogy a fürdő megnyitását követő második-harmadik évben már közel 250-300 ezer látogató látogatta meg nyári időszakban egy évben a fürdőt. Elég belegondolni, hogy mostani időszakban éves szinten 600 ezer látogatónk van, egy kicsit meghaladja a 600 ezret, tehát elképesztő érdeklődés övezte a gyulai várfürdő megnyitását. Annyira, hogy már 1961-ben az akkori grófi lovardát is átalakították, ugye ez egy 1833-as épület, és a lovarda után teniszpálya is működött benne, de rájöttek, hogy egy fedett medencének tökéletes lesz, és akkor létesült az első termálvizes úszómedence a lovardában. Ezt követően fellendült a gyulai turizmus nagyon röviden, 1968-ban a vizet gyógyvízzé minősítették, és 1971-ben Gyula gyógyhelyé lett minősítve. Ezt követően a fürdő folyamatosan fejlődött, 1971-ben elkészült a versenyúszodája, és sorra épültek az úszodák. A csatolt képeken látható a lovardánk, illetve az akvapalotánk. Az akvapalotával egyébként a fürdő már nem csak gyógyfürdő lett, hanem a fiatalabb családos generációk fürdője is. Érdekességként mondanám el, rátérve az energiahatékonyságra, hogy a 2002-t megelőző időszakban a várfürdő látogatottsága roppant magas volt. A legmagasabb látogatószám, amit regisztráltunk, az 1990-ben történt, és 1.323.000 látogatót regisztrált abban az évben a gyulai várfürdő. Viszont 2002-ben, ugye a Széchenyi program keretében Magyarország turisztikai stratégiája a fürdőfejlesztés lett, és számos helyi jelentőségű gyógyfürdőt és kisebb fürdőt létesítettek abban az időben, és ennek köszönhetően a kereslet torlasszódott. Lett Magyarországon közel 500 fürdő, aminek a 99%-a veszteséges volt. Jelenleg is Magyarország 15-20 legnagyobb fürdője az, ami nyereségesen tud működni, és a maradék közel 480 fürdő pedig önkormányzati vagy magántámogatásból, de veszteségesen üzemel. És ez a veszteség indukálta azt a célt, hogy a magas fix költségeket mindenki próbálja minél lejjebb szorítani. Eleve tudni kell a közfürdőüzemeltetésről, hogy ez egy hatalmas tőkeigényű és nagyon magas emberi erőforrás igényű szektor. Ennek köszönhetően a költségszerkezetünkben a humán erőforrás költsége, illetve az energiaköltség, és emellett természetesen az amortizáció végtelenül magas, és ahhoz, hogy valaki nyereségesen üzemelhessen úgy, hogy a bevételek volatilisek folyamatosan, a költségek pedig fixek, stratégiai működési cél, hogy lejjebb szorítsuk a fix költségeinket, úgy, hogy minél kevesebb energiát használjunk az üzemeltetéshez. És ezzel egyébként harmonizál az előttem elhangzott prezentációk üzenete is, hogy az adott vállalat célja, illetve a társadalmi cél ebben az esetben egyben esik. Lényeg a lényeg, hogy az akvapalota megépítését követően a gyulai várfürdő az ország 7. legnagyobb látogatottságú, nemzetközi jelentőségű fürdője lett, és ennek köszönhetően mindig nyereségesen működött. Ennek ellenére az energiafelhasználása végtelenül magas volt. Tudni kell, hogy egy évben, még 4-5 évvel ezelőtt, vagy akár 7 évvel ezelőtt, a várfürdő egy évben több mint 400 000 köbméter gázt használt el a vizek fűtésére, különösen a versenyoszoda fűtésére, az áram felhasználása pedig 4,3 gigawatt volt. Ez egy roppant magas szám. Ezt követően, ráébredve arra, hogy a nyereséges üzemeltetés egyetlen lehetséges útja a fix költségek drasztikus csökkentése, folyamatos energiahatékonysági projektek indultak a fürdőben. Ennek első lépcsője az volt, hogy a versenyszodát hőszigeteltük. Ezek a természetes megoldások és legkézenfekvőbb megoldások, nyílászárócsere, falszigetelés, alacsonyabb fogyasztású eszközök beszerzése.
Emellett ugye volt egy koronavírus járványunk, amikor nagy leállásokat eredményezett, ez a grafikonon látható gázfogyasztásunkban a drasztikus csökkenést ez eredményezte. Emellett azonban a célunk az, hogy ne használjunk tulajdonképpen már gázt a stratégiai hosszú távú cél, hogy egyáltalán ne használjunk gázt a várfürdő üzemeltetésére, minden hőt a termálvizek hőjéből vegyük ki. Azt tudni kell, hogy a várfürdőnek jelenleg 5 működő termálkútja van. Ezeknek hőfoka a 46 foktól a 92 fokig terjed, és a fürdő jelenlegi üzemeltetése ezeknek a kutaknak a termálhőjére épül. Gyakorlatilag mind az épületek, mind a lovarda fűtését termálvíz, és a versenyszóda fűtését is termálvíz energiájával próbáljuk megoldani, és ez mutatja a folyamatos csökkenést. Tudni kell, hogy ez borzasztó mennyiségű hőcserélő kapacitás bővítést jelent, a csövek cserélét jelenti, a kutak folyamatos karbantartását és felújítását jelenti, hogy meglegyen a hozamuk, illetve nyilván a magas oldott ásványanyagtartalom oldatban tartása is egy külön processz, egy külön feladat még. A legutóbbi nagy saját erőből történt beruházásunk egyébként a 4-es számú termálkutunk teljes körű rekonstrukciója volt, és ennek vizének várfürdőbe történő bevezetése. Innentől kezdve a tervünk, hogy a jövőben már nem fogunk gáz használni a várfürdő üzemeltetésére. A következő másik nagy energiahordozónk természetesen az elektromos áram. Mind az elektromos áram, mind pedig a gáz esetében ugye az energiaválság, az ukrán-orosz háború miatti energiaválság drasztikus tőzsdei áremelkedést jelentett, és ez belekényszerített nem csak minket, hanem minden más nagy energiafogyasztó céget is abba, hogy minél okosabban és minél energiahatékonyabban működjön. A várfürdő az elektromos áram csökkentése céljából, ugye mondtam, hogy 4,3 gigawatt volt az éves energiafogyasztásunk, saját erőből egy 500 kW-os naperemrendszert telepített a várfürdő épületének tetejére, ezzel éves szinten 16%-kal tudtuk csökkenteni az elektromos áramfogyasztásunkat. A képre egyébként az akvapalotát tettük föl azért, mert az akvapalota az egyik legnagyobb elektromos áramfogyasztónk, éves szinten 2 gigawattóra az elektromos áramfogyasztása, nyilván azért, mert a hatalmas csúszdák, hatalmas szivattyúrendszereket igényelnek, aminek végtelenül magas a fogyasztása. Az elektromos napelemrendszer kiépítésén túl minden várfürdőben működő eszközünket, alacsony fogyasztású eszközöket cseréltük, vonatkozik ez a hűtőkre, vonatkozik a világítás technikára, és újabb kitörési pontokat is kerestünk mindemellett. Az egyik jelentős kitörési pont az lesz, hogy a termálvizek kísérőgázait is hasznosítani fogjuk. Ezekre gázmotorokat lehet építeni, és a termálvíz kísérőgázainak elégetésével hőt és elektromos áramot fogunk termelni. Eljön az idő hamarosan, mikor olyan mennyiségű hőnk és elektromos áramunk lesz, hogy gyakorlatilag ki fogunk tudni lépni az energiapiacra. Konkrét célunk az, hogy a várfürdő mellett található Hungest, Gyula szálloda energiaellátásába is bekapcsolódunk azzal, hogy hőt fogunk eladni számukra. Az alábbi ábrán látható az akvapalota tetején épített napelemparkunk egy része, illetve a trendszerű csökkenése az elektromos áramfogyasztásunknak. Látható, hogy 4,3 gigawattról, pár évvel ezelőttről le fogunk az idén menni durván 3 gigawattos éves fogyasztásra. Ezzel csökkentjük a fix költségeinket, és ezzel tesszük hosszú távon is fenntarthatóvá a gyulai várfürdőt, mert aki nem halad, az lemarad, és tudnunk kell, hogy minden nagyvállalat ebben a szektorban energiacsökkentési megoldásokon töri a fejét, és ahol ez megoldható, mint hőcserélőkkel, mint gázmotorokkal, mint pedig napelemekkel csökkentik a fix költségeiket. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy a gyakorlatiasság szintjén is be tudtam mutatni, hogy egy cég hogy gondolkodik a jövőbeni felelősségvállalásról. Köszönöm, és én is üdvözlöm tisztelettel a konferencia résztvevőit. Én egy kicsit el fogok térni az eddigi előadásoktól, talán inkább a megelőző előadásra építenék rá, hiszen egy olyan
utat szeretnék nagyon röviden bemutatni, amivel a cégek nem, hogy a környezeti károkozásokat csökkentenék, hanem amikor már mindent megtettek, mint a gyulai várfürdő, hogy környezeti károkozásuk az alacsonyabb legyen, és még szeretnék egy kicsivel jobbá tenni azt a világot, amiben élünk. Mi egy ilyenfajta tevékenységet folytatunk, akik segítenek a cégeknek egy kicsit hozzájárulni egy jobb jövő és egy fenntartható világ létrejöttéhez. Amennyiben nem vált ez a dia, a következő 1-2 percben kérném, hogy jelezzék ezt nekem, mert nem biztos, hogy... Fogok szólni. Köszönöm szépen. Igen, az előadás az magyarul lesz az egyszerűség kedvéért. Igen, tehát mi olyan ökológiai restaurációs projekteket kezdeményezünk és folytatunk, amelyeknek az alapján a faültetés áll. És mindezt privát forrásokból finanszírozzuk, tehát nem közpénzből, hanem cégek, magánszemélyek hozzájárulásából. És ebben van egy kis küldetéstudat is, ugyanis a mi kis világunkban szeretnénk azt elérni, hogy az ilyen jellegű tevékenységek valamilyen formában az úgymond a mainstream részét képezzék. Tehát, hogy ne egy fölösleges valami, ami, hogyha majd éppen elérhető források vannak, akkor hozzájárulunk a természetvédelemhez, hanem ez legyen a cégeknek a tevékenységének egy bizonyos fokon adásnál. Igen, tehát miért ültetünk mi fákat? Tehát, hogy nem azért, mert a fák azok valami szent grált jelképeznének, hanem egész egyszerűen a fák azok a természetvédelem trójai falovaként értelmezhetők. Tehát mivel mindenki tud azonosulni egy fa elültetésével, egy fa elültetése pedig rengeteg sok más fajnak nyújt élőhelyet, és ezért a mi projektjeink mind faültetésen alapulnak. Egy fa elültetése az nem abból áll, hogy beszúrunk valahol egy képen látható facsemetét a talajban, hanem gyakorlatilag egy egész történet indul meg ezáltal, mivel azt a bizonyos területet már valamilyen formában visszaadjuk a természetnek, vagy valamilyen formában jobbá tesszük, mint amilyen természeti állapotban volt azelőtt, és ez mindenki számára lehetőséget biztosítani arra, hogy egy nagyon hosszú folyamathoz, tehát a mi életünkön jóval túlmutató folyamathoz hozzájáruljon nagyon egyszerű módon. És miért finanszírozzuk, miért próbálkozunk mi azzal, hogy ezt privát forrásokból finanszírozzuk? Hát egész egyszerűen azért, mert szeretnénk fenntarthatóvá tenni a projektjeinket, tehát nem valamikor elérhető és valamikor nem elérhető finanszírozási forrásokra alapoznánk, hanem azt, amit elindítottunk, mivel ez egy folyamatos tanulási folyamat, és mivel egy fa felnevelése az egy több évtizedes folyamat, ezért szeretnénk valamilyen formában fenntarthatóvá tenni ezeknek a finanszírozását. És ezt néhány évvel ezelőtt, konkrétan 5 évvel ezelőtt kezdtük, egész egyszerűen nagyon kicsi formában egy ajándékbolt elindításával, ahol ilyen természetközeli témákkal díszített ajándéktárgyakat kezdtünk el tervezni és forgalmazni, és minden egyes termék után elültettünk egy fát. Na, ezen nagyon gyorsan túlléptünk, mert evidens módon itt teljesen limitált a valódi hatás, amit el tudunk érni a projektjeinkkel, de most is nagy részét az elültetett fáinknak az cégek és más intézmények ajándékként vagy vállalati felelősségvállalási tevékenységük keretében elültetett fái teszik ki ezeknek a fáknak a nagy részét. Miért érdekes ez a téma? És miért lovagolunk mi a faültetés témáján? Egész egyszerűen azért, mert sokszor a természetnek már megvannak a megoldásai azokra a környezeti problémákra, amikre mi kerestük a csodálatos, gyors technológiai megoldásokat. És ezek közül az egyik a globális klímaváltozás kérdése. Tehát, hogy valószínűleg, ha nem a természet nem segítene be a természet a globális klímaváltozás mérséklésében, már sokkal nagyobb problémákkal szembesülnénk, és ennek a fokozását, tehát a természet klímaváltozás csökkentő hatásának a fokozásához való hozzájárulásnak egyik legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb példája és módszere az a faültetés. És nem mindegy, hogy természetesen, hogy hova és milyen fákat ültetünk, és ebben segítünk mi
a cégeknek, illetve gyakorlatilag magánszemélyeknek is, hogy olyan tudományos alapokon nyugvó projektekhez járulhassanak hozzá minél könnyebben, amelyek a globális célokhoz is hozzájárulnak, de nagyon is lokális hatásuk van, tehát nagyon is földközeli és konkrét kézzelfogható hatásuk van. És akkor egy pár szóban, hogy konkrétabban is beszéljek arról, hogy milyen projekteket vitelezünk ki mi. Az egyik, kezdeném a leglokálisabbal, és talán az egyik kedvenc projektünkkel, az a csíki tölgyek visszatelepítése. Ez Botár István régész kutatásain, helytörténeti kutatásain alapul, ami alapján kiderült, hogy a Csíki medencében amúgy, ahol mi élünk, ez egy eléggé hegyközti medence, tehát hogy hűvös, nedves klímával. Valamikor a 17. századig rengeteg lombhullató erdő volt, tölgy dominált erdők, viszont mivel nagyon szűkösek voltak a mezőgazdasági területek, ezért pont a mezőgazdasági területek térnyerése folyamán, illetve tűzianyagként hasznosításuk során kivesztek ezek az erdők, és a természetes újratelepülésük az nem igazán lehetséges, mivel egy ilyen zárt hegyközti medencéről beszélünk. És miért érdekes? Mert hogy a jövőben a szárazabbá és melegebbé váló klíma során pont, hogy a tölgyfajok azok, amelyek nyertesei lesznek ennek a versenynek, és a bizonyos susogó hargitai fenyvesek, amelyeket azonosítunk mi ezzel a vidékkel, ezek fogják először megszenvedni. És mi elkezdtünk ilyen kis tölgyligeteket visszatelepíteni, mondom, majd természetes úton tovább tud kolonizálni a két faj, tehát a kocsányos és a kocsánytalan tölgy. Nagyon szeretjük ezt a projektet, mert ez igazából egy múlt és jövő szimbolikus összekapcsolása, tehát egyrészt, hogy történelmi tény, hogy léteztek ezek a tájak itt a vidékünkön, amikből most már csak hírmondó maradt, ezt próbáljuk visszaforgatni, másrészt pedig ez a jövő szempontjából is érdekes, mert hogy egy klímareziliens fajról beszélünk. Egy másik hasonló projektünk a széldöntött erdők restaurációja. Tehát rengeteg olyan lucfenyves van a Hargita és a Csíkjavasok környékén, amelyet az elmúlt 250 évben mondjuk a Mária Terézia kora óta beindult ipari, erdészeti tevékenység során telepítettek gazdasági okokból, viszont valószínűleg most értünk el abban az időpontban, amikor ezeknek a jövője már kérdéses. És nagyon sok széltörés és széldöntés történik, amikor tönkre mennek ezek az erdők, viszont ezek megnyitják a lehetőséget arra, hogy egy sokkal természetesebb és klímareziliensebb erdőtípus telepítsünk vissza, ami kevert fajból áll. Tehát, hogy a lombhullató fajok, bükk, juhar, stb. Keverjük az örökzöld fajokkal. Egy másik érdekes projektünk a dél-erdélyi fástegelők restaurációja. Ezek nagyon érdekes tájak, főleg az egykori Szászföld vidékén elterjedtek ezek az évszázados tölgyekkel teletűzdelt legelők által alkotott tájak, amik az elmúlt 400-500 év, sőt néha talán 600 év emberi tevékenységének a hatással alakultak ki, tehát hogy legeltették ezeket a tájakat, és a gyakorlati céljukon túl valamilyen esztétikai értéket is beleláttak ezekbe a fákba, mivel ez az életforma eltűnőben van, vagy gyakorlatilag már megszűnt, ezért ezek a tájak is veszélyben vannak, és legtöbb helyen elkezdtek tünedezni. És mi elkezdtünk Szászföldön, illetve a Nyárád mentén visszaalakítani ilyen tájakat, ami természetesen nem azt jelenti, hogy 400 éves tölgyfákat ültetünk, hanem elindítjuk útjára ezeket az időutazókat, és próbáljuk a különböző módszerekkel elérni, hogy ezek az egykor bizonyíthatóan fáslegelőként funkcionáló tájak újra fáslegelők legyenek, mert ennek rengeteg a kulturális értéken túl rengeteg ökológiai haszna is van. Egy másik, a negyedik irány, a negyedik projekt, amiben dolgozunk, az konkrétan, bevallottan valamilyen faj, állatfaj számára ültetünk fákat, ültettünk már védősövényt Gyurgyalag költőtelepnél, illetve egy érdekes projekt, amit elkezdtünk az idén, az a medvelegelők. Valószínű már sokan ilyen-olyan sajtóforrásban értesültek arról, hogy Románia ad otthont a legnagyobb európai barnamedve populációnak, és ez problémákkal is jár. Tehát nagyon sokszor
ezek a mackók bemennek a falvak közelébe, és ott keresnek táplálékot. Na már most ezzel a projektünkkel mi azt szeretnénk elérni, hogy legalább egy néhány helyen, kulcsfontosságú helyen, legalább egy néhány mackót kint a településektől távol tartsunk, gyümölcstervő, illetve magtermőfák telepítésével. Ez egy érdekes irány, amiben szeretnék tevékenykedni. Na, de hogy ezeknek a projekteknek igazából milyen alapelvek állnak a hátterében? Mi az, amit mi szeretnénk? Azon túl, hogy elültetünk néhány ezer, néhány tízezer fát, valószínűleg sokkal nagyobb hatása van annak, hogy beszélünk róla. És már megvannak az első pozitív visszajelzések, amikor más erdőtulajdonosok is, akiknek igazán ráhatásuk van sok 10 vagy 1000 hektáros területek képére, és ezáltal elég komoly regionális környezeti hatásuk van, és megpróbálják ezeket az alapelveket alkalmazni az erdőtelepítésük, illetve az erdőgazdálkodásuk során, amit mi népszerűsítünk a mi projektjeinkkel. És az egyike és talán a legfontosabb az a klímabarát erdőgazdaság. Tehát, hogy be kell látnunk, hogy nem dolgozunk már egy teljesen ember által érintetlen világban. Tehát egyrészt a tájak, amikben élünk, azok kultúrtájak, tehát ez több száz éves emberi tevékenységnek a hatására alakultak ki. Ezek az erdők, amiket mi látunk, legtöbbször közük nincs a természetes vegetációhoz, ugyanis már századokon keresztül többször kitermelték ezeket az erdőket, visszatelepítették őket. És a másik dolog pedig az, hogy egy hihetetlenül gyors környezeti változást indítottunk be, mi, mint emberiség, ez pedig a mindenki által ismert klímaváltozás. Tehát, hogy azok a fák, amiket most elültetünk, az életük során, mivel nekik a biológiai órájuk sokkal lassabban ketyeg, mint a miénk, a következő évszázad során egy teljesen más klímával fognak szembesülni, mint ami most van. Tehát ennek a figyelembevétele egy teljesen alapvető dolog, ez természetvédelmi szempontokat elfelejtve is, gazdasági szempontból is nagyon lényeges az erdőgazdaságok számára, mert nem mindegy, hogy milyen fát ültetünk. Ha azokat a fákat telepítjük vissza, aminek már most az életfeltételei nagyon is meggyengültek, akkor valószínű, hogy nem lesz faanyagunk a következő fél évszázadban, évszázadban, mert ezek a fafajok már nem fogják bírni az új klimatikus viszonyokat. A másik, próbálunk mindig nyílt napokat, nyílt ültetőnapokat szervezni, és ennek az oktatási oldalát is kiemelni. Valószínűleg nem vagyunk könnyű helyzetben, mivel egy nem nagyvárosi, hanem inkább egy rurális vidéken tevékenykedünk és élünk az országnak, már pedig ez a faültetéses téma az még mindig egy nagyvárosi úri huncutságnak van eladva, tehát hogy viszonylag nehéz természetközeli környezetben élő személyeket rávenni arra, hogy miért fontos ezekkel a témákkal foglalkozni. Ennek ellenére azért elég hangulatos és szép számú résztvevővel ellátott eseményeket tudunk szervezni. Emellett gyerekeknek rendszeresen szervezünk pro bono iskolán kívüli tevékenységeket, amik a fák témájához szorosan vagy kicsit lazábban kapcsolódnak. Ez természetesen semmilyen gazdasági háttér nincs erre, ezt pro bono alapon természetesen megpróbáljuk nyújtani ezeknek a gyerekeknek, hiszen talán ez a legfontosabb oldala a mi tevékenységünknek. A másik, mivel hogy a finanszírozóink térben általában távol vannak a mi tevékenységünktől, ezért az elszámoltathatóság, illetve a transzparenciája a tevékenységünknek nagyon fontos, mivel mi úgy indultunk, hogy ajándékfákat ültetünk személyeknek, és terveinkben, az előzetes terveinkben az szerepelt, hogy minden egyes fáról, minden egyes fatulajdonosnak, vagy annak, aki hozzájárult az ültetéséhez beszámolunk, ezért elég jók vagyunk abban, hogy természetesen ez nem sikerült, de viszont a nagyobb klienseinknek, partnereinknek most már elég sikeresen tudjuk digitális formába fordítani ezeket az ültetési projekteket, tehát hogy próbálunk minél konkrétabban és minél átláthatóbb módon beszámolni ezekről a tevékenységekről, mert talán a hosszú távú célok eléréséhez ez az egyik legfontosabb. A másik alapelvünk, hogy
próbáljunk minél könnyebb és minél szélesebb körök számára bekapcsolódási lehetőséget nyújtani olyan projektekben, amelyek tudományos alapokon nyugszanak, tehát hogy nem kell attól tartani, hogy nem a megfelelő tevékenységet végezzük, és nagyobb kárt okozunk bizonyos természeti környezetben, mint amilyen szerettünk volna, hanem tudományos alapokon nyugvó projekteket tudjanak bekapcsolódni változatos módon, tehát ami éppen kényelmesebb. Nem arra szeretnénk biztatni semmilyen céget, illetve intézményt, hogy a saját környezeti káruk csökkentése helyett majd faültetéssel, ilyen greenwashing tevékenységként használják a mi projektjeinket, hanem ez pont, hogy az előbb említett tevékenységekkel és az előbbi előadásokban felsorolt és bemutatott tevékenységekkel párhuzamosan, mint egy ráadásként segítsenek az emberiség eddigi károkozásának a visszafordításában. Természetesen nagyon lokális szinten jelenleg, de viszont amit garantálni szeretnénk, hogy ezek a hozzájárulások, ezek tényleg segítenek valahol, valamelyik ökoszisztémának a jobb átételében. És másrészt pedig ez nem csak pénzbeli hozzájárulással történhet, hanem személyes részvétellel. És talán ezt mindig elmondjuk, hogy lehet, hogy az egyik legjobb módja egy fél nap eltöltésének az, hogy az ember kimegy és fákat ültet, mert ezek a fák jóval túlélnek minket, és rengeteg fajnak, illetve embernek fognak pozitív élményt és hatást nyújtani. Nem tudom, hogy mit lehet fél nap alatt nagyobb hatású és pozitívabb folyamatot elindító tevékenységet végezni, mint hogy kimegy az ember és egy ilyen faültető projektben tevékenykedik. Valószínűleg rengeteg van, de biztos vagyok benne, hogy egyike a leghatásosabbnak ez a nagyon egyszerű tevékenység, aminek nagyon is tovább gyűrűző és rengeteg pozitív hatása lehet. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ezt bemutathattam, és igazából én most már át is adnám a szót. Jó, nagyon szépen köszönöm, akkor üdvözlök mindenkit. Én Kis Csaba vagyok, a My Souvenir márka képviseletében. Gyulai cég vagyunk, 15 éve foglalkozunk reklám és média felületek értékesítésével, viszont amiről ma szeretnék a konferencia témájához igazodva a fenntarthatóság keretében beszélni, az az egyik legújabb szolgáltatásunk, mégpedig a webkalauz. Ez egy múzeumi megoldás, egyenlőre múzeumok számára próbáljuk ezt a szolgáltatást bevezetni, ami mögött az NFC technológia áll. Az egész onnan indult, hogy 2020-ban jött a Covid, és a mi reklámtevékenységeinket nagyon rosszul érintette, és akkor elkezdtünk keresni egy új területet. Ez lett a turisztika, azon belül is szűkebb szegmensben a múzeumok, és elkezdtünk nekik egy szolgáltatást fejleszteni. Ez egy felhő alapú készletkezelő szoftver volt, ami nem tűnt teljesen megfelelő megoldásnak, viszont mindenképpen szeretünk volna maradni az informatika, a digitalizáció és a múzeumok világában, és ennek keretében jutottunk el oda, hogy a múzeumok problémáit megfigyelve, a velük való háttérinformációk és a beszélgetésekből kiderült, hogy érdekes lehet a múzeumok számára egy olyan szolgáltatás, ahol olyan plusz tartalmakat tudunk átadni a múzeumba látogató számára, ami fizikailag ugye nincs megjelenítve. Szóval maradtunk a múzeumi berkeken belül, és a probléma tudat feltárásánál elkezdtük feltárni, hogy mik a múzeumok problémái. Ugye nagyon lényeges a fiataloknak a bevonzása, ugye már korábban el kellett kezdeni azokat a munkákat, amivel a múzeum pedagógiában az óvodások és az általános iskolás gyerekek bevonásával ugye meg tudjuk teremteni azt a lehetőséget, hogy 20-30 év múlva lesznek múzeumba járó felnőtt emberek. Nagyon fontos, hogy a múzeumoknak is a gazdasági hatásait tudjuk erősíteni, hogy meg tudjuk növelni a múzeumba látogatók számát, és hogy több fizető látogató legyen a múzeumok
szolgáltatási körein belül. Fontos ugye nem csak az óvodás és az általános iskolás fiatalok megszólítása, hanem az egyen nagyobb korosztály, ugye a középiskolások megszólítása. Ugye ez egy nagyon nehéz feladatot jelent most a múzeumok számára, és nagyon komoly lehetőségek rejlenek az ő bevonásukban, de talán ez az egyik legnehezebb feladat. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk a múzeumoknak a digitális szolgáltatási körét fejleszteni, és ezáltal interaktív múzeumlátogatásokat, illetve olyan plusz információkat tudjunk a kiállítási tárgyakról megjeleníteni, amit ugye eddig korábban nem feltétlenül tudtak a múzeumba látogatók elérni. Itt gondolok videós, hang alapú, vagy akár képek megosztására. Gondolkozunk azon is, hogy ugye nem csak a látogatóknak az azonnali élmény kiszolgálásában szeretnénk segíteni, hanem a múzeumoknak a promotálásában, tehát egyfajta reklám vagy mondjuk úgy marketing feladatoknak az elvégzésében is gondolkodunk, és hát ugye nagyon fontos volt itt az idegen nyelvűségnek az elérhetősége, hisz ugye itt a határ mellett, ahol mi vagyunk, nagyon sok külföldi, főként román nyelvű látogatók fordulnak meg az intézményekben. Hogyan is működik ez a szolgáltatás? Nagyon egyszerű, ugye nagyon sok múzeumban már működik a barcode vagy QR kód elnevezéssel ugye a tartalmaknak az átirányítása az internetre. Mi ehhez kerestünk egy másik megoldást is, ez az NFC chip. Ennek segítségével ugye ki tudjuk használni a mobiltelefonoknak azt a képességét, hogy ugye már mint fizetési eszköz is működik az NFC-s technológia segítségével az adott okos eszköz. Mi ugyanezt az elvet használva szeretnénk ugye a múzeumban látogatóknak biztosítani a lehetőséget, hogy egy kis kártya elhelyezésével a múzeumban a kiállítási tárgyak mellett vagy egy kattintással, vagy egy QR kód beolvasásával igazából át tudjuk vinni az internetre, ahol különböző tartalmakat tudnak a múzeumok átadni a látogatóknak. Ugye itt kapcsolódik talán a leginkább a konferenciának a témájához a mi szolgáltatásunk, hogy ugye azáltal, hogy a digitalizációban bevonjuk a látogatókat, így nagyon sok olyan plusz információt tudunk átadni, ami eddig korábban mondjuk gondot okozott egy kiállításnak a megtervezésénél, ugye akár a kiállításnak a tematikája, vagy a kiállítási tereknek a végessége szempontjából, hogy mik azok az információk, amik ugye átadásra, megosztásra kerülhetnek. Most ugye a Békéscsabai Múzeummal, a Munkácsi Mihály Múzeummal működünk közre, és egyenlőre most ott van a projekt élesben bevezetve. Azt a közös munkát, amit mi a nyáron itt a munkatársakkal, a múzeumi dolgozókkal együtt végrehajtottunk, és mondjuk úgy, hogy itt a bevezetés előtt megcsináltunk, azt tapasztaltuk, hogy a múzeumi dolgozók szeretik a megoldást, szeretik azt a lehetőséget, hogy nincs megkötve a kezük, hogy milyen mélységű, vagy milyen végletben gondolkozó, tehát hogy mekkora tartalmi végességet kapnak ők ilyenkor a kiállításnak a megtervezésénél. Ugye így viszonylag nagyobb teret, nagyobb szabad kezet és nagyobb mondjuk úgy szabadságot kaptak ahhoz, hogy a múzeumi műkincseknek a tartalmi részét ugye meg tudják osztani a látogatókkal. Mindamögött, hogy működik ez a szolgáltatás, ez lényegében azt jelenti, hogy egy internetes felületen a múzeumok kaptak hozzáférést egy tartalomszerkesztő felülethez, ahol ők az információkat, a képeket, a hangokat és az egyéb tartalmakat ugye elkészítik. Utána programozásra kerülnek ezek az NFC csippek, amik utána fizikailag elhelyezésre kerülnek a múzeumokban, és ugye a látogatók
amikor megérkeznek, akkor egy vezetett tárlatvezetés vagy egy egyéni érdeklődésük alapján átnézik ezeket a múzeumi tartalmakat, és ugye ezeket a bizonyos kártyákat keresve hozzájutnak a plusz információkhoz. A visszajelzéseink alapján nagyon szeretik és keresik egyben a látogatók ezeket a plusz megoldásokat. Egyelőre azokat az információkat kaptuk, hogy nagyon tetszetős és nagyon klassz élményeket okoz nekik. Meg tudjuk növelni a múzeumban eltöltött időt, meg tudjuk növelni a látogatószámot, és ugye a szolgáltatásunknak részét képezi a mesterséges intelligencia, ugyanis több nyelvre azonnal az adott tartalom lefordítható az adott látogatónak a nyelvére, illetve maga a szoftver képes arra is, hogy fel is olvassa a tartalmat az adott nyelven, tehát hogy akár a mozgáskorlátozottak vagy az akadálymentesítés szempontjából ugye tudjuk biztosítani azokat a dolgokat, hogy a gyengénlátók vagy akár bármilyen más fogyatékkal élőket is színvonalasabban ki tudjuk szolgálni. Mindamellett ugye említettem, hogy nagyon komoly hozzáadott értéke lehet a múzeum pedagógiában, hogy a gyerekeket, a fiatalokat az ő nyelvükön, a képernyők segítségével meg tudjuk szólítani, és különböző kvízek, tesztek formájában a gamifikációt segítségül hívva be tudjuk őket vonni, és el tudjuk érni azt, hogy alakuljon ki egyfajta kötődés, egyfajta érdeklődés a múzeumok iránt, ami jelen pillanatban a múzeumok egyik legnagyobb problémáját okozza, illetve, mint említettem, ugye mi szeretnénk nem csak a múzeumban látogatók azonnali, mondjuk úgy, látogatási tartalmát színvonalasan megemelni, hanem tervünk az, hogy a projekt következő fázisaiban szeretnénk a múzeumokat segíteni azzal, hogy ezeknek a látogatóknak komplett programokat szeretnénk ajánlani figyelmükbe, ajánlani azt, hogy mely múzeumokban milyen kiállítások, milyen időszakos kiállítások lesznek a közeljövőben, és szeretnénk ezeket az intézményeket és az intézmények műtárgyait katalogizálva, folyamatosan frissítve, és az aktualitásokkal ellátva a látogatók figyelmébe ajánlani, és ezáltal komoly szereplővé válni a turisztikai és azon belül is a kulturális piacnak olyan szegmenseként, ahol mint egy turisztikai kapuoldalt üzemeltetve egy közösséget is szeretnénk létrehozni. Úgyhogy összességében a szolgáltatásunk végülis arról szól, hogy a digitalizációs megoldások segítségével a múzeumokat helyzetbe tudjuk hozni, hogy a látogatók a múzeumlátogatások során már azonnal egy színvonalas tartalommal találkozzon, illetve jövőben szeretnénk a múzeumok munkáját segíteni azáltal, hogy egyfajta forgalomterelés, egyfajta komplex marketing tevékenységek keretében szeretnénk a múzeumoknak azt a fajta marketing tevékenységét segíteni, hogy ők ismertebbek és látogathatóbbak legyenek. Ezért is örültünk a konferencia lehetőségének, mert nagyon szeretnénk, hogyha a határon túli vendégek, a határon túli vendégek is értesülnének arról, hogy Magyarországon milyen színvonalas múzeumi szolgáltatások és milyen színvonalas kiállítási lehetőségek vannak. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy így dióhéjban össze tudtam foglalni ennek a projektnek a létjogosultságát és a lehetőségeit, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. A szlovákiai Komáromból köszöntöm a kedves hallgatóságot. Hogyha valaki esetleg nem ismerné, akkor ez egy 32 000 lakosú határváros, egy ikerváros a magyarországi Komáromnak. A nagyságát tekintve 40 milliós költségvetéssel dolgozunk, éves költségvetéssel,
ezzel a 32 000 lakossal, 6 általános iskolával, 13 óvodával, tehát hogy csak a legfontosabb adatokat közöljem. A mai előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy mely területeken igyekszik a hivatal jó példával elöljárni, mutatni utat, példákat a lakosoknak, a városi intézményeknek, költségvetési szervezeteknek, tehát a partnereinek. 5 téma köré gyűjtöttem az intézkedéseinknek és a példáinknak a bemutatását. Ez a mobilitás, a hulladékgazdálkodás, az energiagazdálkodás, a zöld területen a tevékenységek és a sport, az egészséges életmód. A mobilitás terén nagyon érdekes intézkedéseink vannak, amelyeket az utóbbi években a város bevezetett. Szeretnénk az autós közlekedést minél inkább háttérbe szorítani. Gondolom a többi hallgatónak sem kell bemutatnom, hogy ez ilyen kisvárosokban milyen sűrű a közlekedés manapság, akár a reggeli, délutáni csúcsforgalomban, de hogy milyen problémák vannak a parkolással. Tehát ezért igyekszünk alternatívákat fölkínálni, új lehetőségeket adni a lakosoknak. Az utóbbi években ingyenessé tettük a közösségi közlekedést, tehát nem csak idősek vagy diákok számára, hanem mindenki számára, minden lakos számára ingyenesen használható a városi közlekedés. Hétköznapokon járnak ezek a buszok. Ezek modern buszok, tehát szeretnénk ezt vonzóvá is tenni, wifi-vel felszerelt, klimatizált autóbuszok. Az utóbbi években felújítottuk a buszmegállókat is, további terveink is vannak, hogy digitálisan jelentetnénk meg a menetrendet, és egy applikáción követhetnék az érdeklődők, az utazni vágyók, a buszok érkezését, tehát tovább is szeretnénk fejleszteni ezt a szolgáltatást. Érdekesség, hogy a 2 Komárom között közlekedik szintén egy autóbusz, ezt 5 éve egy Interreg pályázat során szereztük be, és ez egy elektromos busz. Tehát ez is hozzájárul az energiahatékonysághoz is, és a klímavédelemhez is. A mobilitás területén a másik fontos irányvonalunk a kerékpáros közlekedésnek a fejlesztése. A saját forrásaink ugye korlátozottak, tehát igyekszünk pályázati forrásokat kihasználni, nem csak a helyi, tehát a szlovák állami forrásokat, hanem a nemzetközi forrásokat, az interreges forrásokat is. Az interreges forrásból létesült egy ilyen kerékpármegosztó rendszer, amely van magyarországi oldalon is, és nálunk is, tehát ez egy applikáció segítségével használható turistáknak, helyi lakosoknak is. Szintén pályázati forrásból szereztünk be ilyen cikloboxokat, ezek a kerékpár megőrzésére szolgálnak, és a vasútállomáshoz helyeztünk el például ezzel támogatva azt, hogy akik a városba érkeznek vonattal, tudjanak tovább menni kerékpárral, akár, illetve akik ingáznak, eljussanak a vasútállomáshoz kerékpárral, és mehessenek tovább vonattal, vagy autóbusszal egyébként, mert a helyközi járatok megállója, a pályaudvar is a vasútállomás közelében van. Nagy gondot fordítunk a kerékpárutaknak az építésére is, egy kijelölésére. Készült 2 évvel ezelőtt egy dokumentáció, egy ilyen kerékpáros generel, ami támpontokat nyújt a további fejlesztésekhez. Igyekszünk az iskolákat és a munkahelyeket rákötni a lakózónákra, tehát ezzel is lehetővé téve, hogy a gyerekek eljussanak az iskolába, vagy a felnőttek a munkahelyekre. Szintén egy szlovák állami forrásból kerékpártárolókat helyeztünk el minden általános iskolában, hogy a kerékpárok napközben védett helyen legyenek. És a turistáknak, vagy a sportolni vágyóknak is igyekszünk kedvezni és bővíteni a kerékpározás lehetőségeit.
már egészen Pozsonytól Párkányig el lehet jutni kerékpárútvonalon, ezt igyekszünk lehetőség szerint fórumokon propagálni, kerékpáros térkép is készült, amelyet tudnak használni a sportolni, kerékpározni vágyók. Érdekesség, hogy a polgármester úrunk is kerékpáron közlekedik, tehát ezzel is igyekszik jó példát mutatni, illetve hát közben ugye felfedezi az esetleges hiányosságokat, és így tudjuk aztán ezeket korrigálni. A másik nagyon fontos terület, amelyre nagyon oda kell figyelni fenntarthatósági szempontból, az a hulladékgazdálkodás. Ezen a területen is a város sokat fejlődött az elmúlt 5 évben, szükség is volt rá, mert éves szinten 15 000 tonna hulladékot termelnek a lakosaink. Ez volt több is az elmúlt években, tehát volt, hogy fölment 18 000-re, tehát ezért volt fontos vele foglalkozni. A másik kihívást pedig a szelektálás alacsony mértéke jelentette. Tehát 5 évvel ezelőtt, 2019-ben még csak 0,16%-a a hulladéknak volt szelektálva, válogatva, illetve újrahasznosítva. Tehát ezen mindenképpen szerettünk volna javítani, növelni ezt a mértéket. Emiatt létesült, vagy ebből a célból létesült a városban új gyűjtőudvar. Ez a jobb oldali ábrán látható, szintén pályázati forrásból egyébként, és egy új komposztáló is. Ezeket ingyenesen használhatják ugye a lakosok, tehát ingyen elhelyezhetik ott a hulladékot, illetve a komposztálóból ingyenesen vihetnek el komposztot is. Ezeknek az új létesítményeknek, meg a propagációnak köszönhetően, meg a biológiailag lebomló hulladék különgyűjtésének köszönhetően a tavalyi év végére 33,5%-ra sikerült növelni a szelektálás mértékét. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert Szlovákiában a hulladék elhelyezéséért annak mértékében kellett díjat fizetni, hogy az adott városban milyen volt a szelektálás mértéke. Tehát minél alacsonyabb volt, annál magasabb kvázi büntetést kellett fizetni a városnak. Tehát ez óriási költségeket jelentett a mi városunknak is, és ezen szerettünk volna változtatni. További terület, ami egyrészt segített is ezeknek az eredményeknek az elérésében, másrészt tovább szeretnénk haladni ezen az úton. Létesült egy városi cég, mert korábban ezeket a szolgáltatásokat külsős cégek nyújtották a városnak. Ez egyrészt drága volt, nem volt elég rugalmas az együttműködés, másrészt a szelektálás mértékét is befolyásolta, hiszen nem mindig voltak pontos adataink a hulladék mennyiségére vonatkozólag, tehát ezért nem tudtuk a szelektálást sem pontosan kimutatni. Jövőbeli terveink között szerepel egy biogázüzem létesítése, amellyel nem csak a városunk számára, hanem a környező falvak számára is szeretnénk segítséget nyújtani a hulladékfeldolgozásban. A kisebb intézkedéseink, vagy a nem ennyire látványos intézkedéseink, és itt szintén a jó példával előjárásra utalnék, hogy a városháza, tehát a hivatal is környezettudatosan működik, az önkormányzat ülésein nincsenek plaszt flakonok, üveget használunk, üvegpoharakat, tehát nincsenek műanyag poharak, papírpoharak. A városi fesztiválokon is elvárása a városnak, hogy a szelektív hulladékgyűjtés biztosítva legyen, és minél kevesebb hulladékot termeljenek. Az iskolákban is indítottunk egy programot, biztosítottunk számukra edényeket, tehát kukákat a hulladék begyűjtéséhez, sőt a takarítónők is utasítást kapnak, hogy nem vihetik el a összekevert szemetet. Tehát ezzel szeretnénk a gyerekeknek egyrészt ugye példát mutatni, másrészt őket megtanítani, tehát fiatal korban rávezetni, megtanítani őket arra, hogy hogyan kell a hulladékot kezelni.
és reményeink szerint ugye aztán ezzel sokkal tudatosabb felnőttekké válnak, és saját családjukba is hazaviszik a jó szokásokat. Korábbi előadók is már ugye említették az energiahatékonyságot, hogy ez milyen fontos napjainkban. Ugye nem csak az árak emelkedése miatt, hanem a fenntarthatóság miatt is. Ezen a területen is igyekszik a város. Az elmúlt években sor került a közvilágítás modernizálására, a világítótestek cseréjére, illetve nem csak kicseréltük alacsony fogyasztású világítótestekre, hanem a világítás terjedelmét is optimalizáltuk, úgy a fényerőt, meg az órákat, amikor világítunk, tehát mindezzel a költségeket igyekeztünk csökkenteni a város számára. Ja, említettem, hogy van 6 általános iskolánk, önkormányzati iskolánk, meg 13 óvodánk, meg szabadidőközpontunk, meg sportcsarnokunk, uszodánk, tehát nagyon sok épületnek a fenntartását végzi a város, és hogy ezek a fenntartási költségek is optimalizálódjanak, minél alacsonyabbak legyenek, ezért igyekszünk az épületek hatékonyságát is növelni, hőszigeteléssel, alternatív energiaforrások használatával. Itt is elsősorban a pályázati lehetőségeket használjuk ki. A fotón egy óvodaépület látható, az az érdekesség kedvéért ez egy kétnyelvű óvoda, tehát egy szlovák-magyar óvoda, amelyet szintén 2 évvel ezelőtt sikerült hőszigetelnünk, a tetőt javítani, tehát ezzel jelentősen csökkenteni a fenntartási költségeket. Sajnos minden épületnél még nem sikerült ezt elérni, de folyamatosan készítjük a dokumentációkat, hogy amint pályázati lehetőség adódik, azonnal kérvényezni tudjunk, bejelentkezünk, és bízunk a sikerben, hogy egyre több épületünk ilyen szépen megújuljon. A környezetvédelmi intézkedéseink során, a feladataink elvégzése során is igyekszünk a fenntarthatóságra törekedni, illetve ugye reagálni a megváltozott klimatikus feltételekre. Nagyon sok fáról gondoskodik a város, ez egyrészt ugye jó dolog, a városba látogatók meg is szokták jegyezni, hogy milyen szép zöld a város, tehát nagyon sok fánk és más növényünk van, de ez ugye nagy felelősséget is jelent, tehát ezeket a területeket, ezeket a zöld területeket fenn kell tartani a városnak. Ugye az utóbbi években szinte egész nyár során öntözni kell, hogyha fenn akarjuk tartani a növényzetet, illetve nagyon sok fánk is elpusztul, mert nem bírja ezeket a megváltozott feltételeket. Akkor igyekszünk a helyükre olyan fajokat ültetni, amelyekkel már jó tapasztalatunk van, illetve a virágágyásokba is igyekszünk olyan növényeket ültetni, amelyek nem egynyáriak, tehát amik évelők, megint csak a költségek csökkentésére és a fenntarthatóságra törekedve. Létesítettünk a tavalyi év elején egy faiskolát, ahol igyekszünk kinevelni a saját fácskáinkat, amelyeket aztán a közterületekre kiültetünk. Illetve volt egy érdekes kezdeményezésünk a tavalyi év folyamán, amelynek biztosan lesz még folytatása, egy ilyen fa örökbefogadási akció, tehát felszólítottuk a lakosokat, hogy fogadjanak örökbe egy fát. A facsemetéket a város biztosította, és mindenki bejelentkezhetett, akit érdekelt ez az akció. Érdekesség, hogy lehet egy gyümölcsfákat is kérni, tehát nem csak az esztétikumra, hanem a hasznosíthatóságra is törekedtünk, tehát gyümölcsfákat, és el lehetett helyezni magánterületen is. A feltétel csak az volt, hogy arról a fáról gondoskodni kell, tehát öntözni, óvni, hogy megmaradjon. Nagyon nagy volt az érdeklődés, tehát nagyon sok fát kiültettek a lakosok, és látjuk is ezeknek a fáknak a gyarapodását, a cseperedését.
Az 5. fontos terület, ahol az egészségnek a fenntarthatóságára, fenntartására törekszik a város. Itt is leginkább az ifjúság, a gyerekek jó szokásait kialakítani szeretnénk. Lefolyt egy kutatás, egy kérdőív az összes általános iskolában, amely során fölmértük a gyerekek szokásait, hogy mivel járnak iskolába, gyalog vagy személygépkocsival viszik őket, tudjuk, hogy manapság ez a leggyakoribb talán, hogy sportolnak-e az iskolán kívül, vagy csak a tornaórán. Az eredmények alapján aztán célzott tervek születtek. Az a cél, hogy minden gyerek naponta legalább 1 órát mozogjon, szabad levegőn legyen, és lehetőleg ne mindenkit külön autóval szállítsanak az iskolába. Készült még egy weboldal is, amely tájékoztatást nyújt a lakosoknak, a szülőknek akár, vagy gyerekeknek választási lehetőséget, ahol összegyűjtöttük az összes mozgási lehetőséget a városban, a városi klubokat, és az egyéb az önállóan, szabadon végezhető tevékenységeket is. Büszkén mondhatom, hogy sportnagyhatalom vagyunk, hiszen férfi futballcsapatunk ugye szlovák első ligát játszik, nagyon sikeres női futballcsapatunk van, röplabda csapatunk van férfi-női szinten, nemzetközi szinten, kosárlabda csapatunk van, a kajakkenó szakosztályunk is nagyon sikeres, ugye korábban olimpikonjaink voltak, olimpiai érmeseink, vízilabda klubunk van, és sorolhatnám még a küzdősportokat, a tornasportokat, a teljesség igénye nélkül, tehát nagyon sok lehetőség van nálunk, úgyhogy aki szeretne, az tud csatlakozni klubokhoz is, de nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy egyénileg is lehessen sportolni. Az összes tornatermet az utóbbi évben fölújítottuk, tehát az iskolákhoz tartozó tornatermeket, azokat, amelyeket klubok használnak. Van számos sportpályánk és workout pályánk, tehát a szabadidős erősítésre, tehát nagyon sok lehetőség van a lakosok számára. Ez a fotó egyébként az 50 éves hagyománnyal rendelkező Komáron futóversenyen készült, tehát ezen a területen is kapcsolatokat is fenntartunk, tehát igyekszünk a partnervárosainkkal is együttműködni ezen a területen is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és mindenkit bíztatok, hogy látogasson el Komáromba, nézze meg azokat a dolgokat, amelyeket elmondtam, illetve, hogyha bármi kérdésük van, akkor szívesen válaszolok rá, akár az e-mail címen is meg tudnak engem keresni. Üdvözlök minden résztvevőt, Borbély Eszter vagyok, a Gyula Hús Kft. Marketing menedzsere. A Gyula Hús Kft.-nél is fontosnak tartjuk, hogy olyan modelleket alkalmazzunk, amelyek hozzájárulnak egyrészt a környezetünk védelméhez, miközben a helyi gazdaságot egyaránt támogatjuk. Az átfogó kép érdekében először egy rövid, gyors cégbemutatással kezdek, és ezután a fenntarthatóság vizeire nevezünk a cég gyakorlatait bemutatva. A Gyula Hús Kft. Egyik a legrégebbi hagyományokra visszatekintő hazai húsipari cégeknek. 1868-ban a közvágóhíd megépítésével kezdődött el a gyulai húsipar története, és a gyulai kolbász nagyüzemi gépesített gyártása Stéberl András nevéhez fűződik. Ő később Gyula város szívében vásárolt egy üzemet, és megteremtette a gyulai kolbász és egyéb száraz kolbászok ipari, üzemszerű gyártását. Stéberl András hentesmester 1935-ben vitte el a termékeit a brüsszeli világkiállításra, és itt a kisváros gyulai kolbász aranydiplomát nyert el. Ettől kezdődhetett meg és indulhatott el a gyulai üzem folyamatos fejlesztése, technológiai és technikai szempontból egyaránt.
A komplex nagyüzem 1978-ban kezdte meg működését. Ez az új korszerű létesítmény tette lehetővé a száraz kolbászok mellett új típusú termékfelélességek piacra vezetését. Például ekkor indult el a gyulai májas is a hódító útjára, ami egyébként az ország első kenőmájasa volt. Jelenleg a szárazáru gyártásunk ma is az eredeti üzemben történik. Az élelmiszeripar pedig mindig is elismerte a Gyula hús termékeit, ezt számos díj és oklevél tanúsítja. 2010-ben az Európai Bizottság oltalom alatt álló földrajzi jelzés védjegy használatát engedélyezte a gyulai kolbász számára, 2013-ban pedig a gyulai kolbász a szakmai grémium beválasztotta a hungarikumok gyűjteményébe. Árbevételünk 5-öde export bevételből származik, meghatározó exportrelációink közé tartozik Anglia, Csehország, Németország, Lengyelország és még számos ország Európában, de szállítunk Európán kívül, például Türkmenisztánba, Hongkongba is, illetve Magyarországon minden magyar és multihálózatban megtalálhatóak a termékeink, a kolbásztól kezdve a szalámitől a májasig. Termékeink minőségét és biztonságát BRC élelmiszerbiztonsági rendszer működtetése is garantálja, illetve megfelelünk számos beszállító egyéni kéréseinek is. A gyulai húsipar tehát több mint 150 éve létezik, és a cégünk fő célkitűzése ez idő alatt sem változott, amely a márkanevünk erősítése, a fogyasztói igények széles körű kiszolgálása, a hagyomány és a minőség jegyében hazai és exportpiacokon egyaránt. A fenntarthatóság vizeire evezve, a cég működése mind a környezet, a társadalom és a gazdaság szempontjából egyaránt felelősségteljes módon zajlik. A vállalat törekszik olyan döntések meghozatalára, amelyek nem csak a rövidtávú profitot, hanem a jövőbeni környezeti és társadalmi hatásokat is egyaránt figyelembe veszik, figyelmet fordítva a környezeti, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságra egyaránt. Egyrészt a helyi gazdasági szerepvállaláshoz és a helyi munkaerő támogatásához is tudunk kapcsolódni, hiszen a Gyula Hús Kft. A helyi közösség egyik meghatározó munkaadója. A cég közvetlenül alkalmaz helyi és környezeti sokat, hozzájárulva ezzel a város és a környék gazdasági stabilitásához, illetve különféle munkalehetőségeket biztosítunk, akár gyártási, logisztikai, adminisztratív, kereskedelmi vagy élelmiszerbiztonsági, tehát rengeteg számos különböző területen lehetőségek nyújtva a különböző szintek számára, és folyamatosan igyekszünk bővíteni az alkalmazottak létszámát, biztosítva ezzel azt, hogy a helyiek megfelelő munkalehetőséget találjanak a régióban, illetve külön figyelmet fordítunk a fiatal pályakezdő munkavállalóknak és az idősebb korosztálynak egyaránt. A társadalmi felelősségvállalás szempontjából aktívan részt veszünk a helyi közösség életében, különböző városi események, rendezvények és oktatási kezdeményezések támogatásával. A helyi rendezvényeken gyakran biztosítunk kóstolókat, termékbemutatókat, népszerűsítve a helyi ízeket és a tradicionális gyulai húsipari termékek jelentőségét, illetve a helyi gasztronómiai örökség őrzésével és népszerűsítésével is igyekszünk hozzájárulni a közösségi identitás erősítéséhez, erősíteni a helyiekben a saját régiójuk értékeire való büszkeséget. Gyakran tartunk oktatásokat, előadásokat iskolai programokon, ahol igyekszünk segíteni a diákoknak egyrészt abban, hogy megértsék az élelmiszeripar működését, másrészt pedig hozzájáruljunk ahhoz, hogy tudatosabb fogyasztókká váljanak. Több oldalról igyekszünk ösztönözni a tudatos fogyasztást a vásárlók körében. Egyrészt magyar vállalatként csatlakoztunk a Magyar Termék Non-Profit Kft. Védjegy rendszeréhez. Ez egy úgynevezett világító toronyként segít eligazodni a tudatos vásárlásban, ugyanis minden termékünk magán hordozza a magyar termék valamely védjegyét. Ennek a megszerzéséhez független szakértői vizsgálat tanúsítja a termék eredetét és megbízhatóságát, és a származáson túl minden védjegyes termék, köztük a mi összes termékünk esetében biztosak lehetünk abban, hogy megbízható terméket kapunk, amely nem téveszti meg a fogyasztókat, és megfelel a termékbiztonsági szempontoknak.
Fontosnak tartjuk továbbá az üzenet közvetítését a fogyasztók felé, miszerint hazai termékvásárlásával csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat, ugyanis hazai termőföldekről egyrészt rövidebb úton és gyorsabban is jut el az áru a fogyasztók asztalára, kisebb a szállításhoz kapcsolódó környezetszennyezés, illetve a helyi termékbiztosítékot jelent a frissességre is. Nem utolsó sorban pedig hazai gazdaságot is támogatjuk a hazai termékek vásárlásával. Külön figyelmet fordítunk a különféle ételérzékenységek kiszolgálására, mintegy 100 féle terméket gyártunk többféle termékkategóriában. Ezeknél a termékeknél a változó fogyasztói igényeket próbáljuk kiszolgálni, viszont a termékfejlesztéseink során változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a termékeink továbbra is beilleszthetőek legyenek a glutén és laktózallergiában szenvedők étrendjébe. Egyébként eredendően nem tartalmazzák a termékeink ezeket az adalékanyagokat, illetve külön adalékmentes termékkategóriát is bevezettünk. Ezeket teljesen úgy gyártjuk, ahogyan azt az elődjeink tették, csupán a higiéniai körülmények változtak, ugye? Receptúrájában ezek a termékek nem tartalmaznak hozzáadott adalékanyagokat, ízfokozót, tartósítószert sem, így a már a népbetegségnek nevezhető táplálékintoleranciában szenvedők étrendjébe is bátran beilleszthető, és egyre többek számára tudjuk biztosítani a magas minőségű, szigorúan adalék és minden vegyi anyagtól mentes termékünket. Energetikai fejlesztés terén mindkét üzemünkben napelemes kiserőműveket telepítettünk le. A Kétegyházi úti telephelyen 499, a Békesugár úti üzem pedig 420 kW erősségben. Ezek az éves villamosenergia felhasználásunk 14%-át adják, és 1 millió kilowatt órát termelnek éves viszonylatban. Illetve a technológiai gőz előállítására szánt berendezéseket is fejlesztettük. A hagyományos nagy vízterű kazánokat kiváltottuk direkt gőzfejlesztő berendezésekkel, és ezzel a fejlesztéssel 150 000 – 200 000 köbméter gáz megtakarítást értünk el éves viszonylatban. Gyártási folyamatok terén pedig a hagyományos termékeink, mint például a gyulai kolbász, a tradíciót őrizve készülnek mind a mai napig, és ezen természetesen a jövőben sem kívánunk változtatni. Ezek esetében a receptúrákat a változások nem érinthetik, legfeljebb a csomagolásukat. A termékek piaci megjelenését modernizáltuk, és az arculat frissítéssel együtt nem csak a csomagolás külleme, hanem maga az összetétele is megváltozott. Így a jelenkor elvárásainak megfelelően újrahasznosított anyagokat és vékonyabb fóliát is alkalmazunk a termékeink csomagolásánál. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szeletelt tálcás termékeinknél az alsó kemény fólia minimum 50%-ban tartalmaz újrahasznosított alapanyagot, a felső fóliáknál pedig sokkal vékonyabb fóliákkal dolgozunk a korábbi vastagságúak helyett, és ez az új anyag sokkal jobban igazodik a termékek hosszához is, és vékonyabb a korábbinál, ezáltal pedig 30%-kal csökkentettük a felhasznált fólia mennyiségét. Ez egyébként nagyon fontos lépés volt a cég számára, hiszen a fejlődésnek része, hogy a lehetőségeinkhez mérten mi is minél környezettudatosabban tudjunk működni, és ezt a fogyasztóink felé is közvetítsük. Illetve folyamatosan dolgozunk további fejlesztéseken is e téren. Úgyhogy ezzel az utolsó diához is értem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, thank you. Welcome everyone. I am Réka Dudok, psychologist, and my presentation will focus on the role of corporate social responsibility in improving adolescents' mental health. Corporate social responsibility is getting more and more attention nowadays, especially with regards to its impact on well-being of society. The purpose of this presentation is to investigate the influence of CSR in promoting adolescents' mental health. As I mentioned before, corporate social responsibility has grown in importance in modern society over the last several decades. The concept of CSR refers to the fact that firms' roles include not only making money, but also promoting social and environmental well-being.
This strategy is based on the concept of sustainable development, which asserts the economic progress must be balanced with social and environmental concerns. Several theories support the value of CSR. According to the stakeholder theory, companies should consider the interests of all stakeholders, including employees, consumers, local communities, and the environment. Adolescence is a crucial time for mental health because it is time to cognitive, emotional, and social skills that underlie adult well-being develop. However, adolescents are especially sensitive to stress and mental health issues such anxiety and depression. The possible effect of CSR on improving mental well-being of adolescents can be investigated using a variety of theoretical approaches. According to the social capital theory, companies can help to strengthen social networks and community trust, which benefits the well-being of adolescents. According to ecological system theory, teenagers' development is influenced by a broader range of environmental influences, including company operations. According to health maintenance theory, protective factors for mental health include supportive surrounding environment and personal abilities. For example, Nike's Design to Move campaign is one example which attempts to improve young people's physical and emotional health by encouraging physical exercises. Among other things, the program promotes school sport programs, collaborates with local communities, and conducts research on the link between physical activity and mental well-being. The concept of corporate social responsibility has evolved significantly during the last few decades. CSR refers to companies' commercial practices and initiatives that consider social and environmental concerns and contribute to sustainable development. Howard Bowen was the first to address the problem of corporate social responsibility in his book, Social Responsibilities of the Businessman. Bowen believes that corporate executives should make decisions and conform the principles that are consistent with societal norms and expectations. Bowen's thesis is founded on normative stakeholder theory, which states that businesses have a moral obligation to consider the interests of stakeholders, for example, employees, consumers, and local communities. In 1991, Archie Carroll developed the CSR pyramid model, which split corporate social responsibility into 4 levels: economic, legal, ethical, and philanthropic. The approach requires companies to be successful. This is the economic responsibility. Follow the rules and regulation. This is the legal responsibility. Act responsible. This is the ethical responsibility. And support social causes. This is the philanthropic duty. Carroll's approach includes many components of CSR and proposes a hierarchical relationship among each level. Economic and legal responsibility represent fundamental expectations, whereas ethical and charitable responsibility are voluntary initiatives by companies. The approach also emphasizes that CSR should be integrated into a company's main operations rather than charitable initiatives. Bowen and Carroll's perspectives highlight different aspects of CSR. Bowen's approach promotes ethical responsibility and views companies as part of social contract. Carroll's model, on the other hand, reflects the multidimensional nature of CSR and suggests a hierarchical relationship between the many levels of responsibility. Both theories contributed significantly to the creation of concept of CSR. Corporate social responsibility is a multidimensional concept that includes companies' environmental, ethical, and social obligations. These characteristics represent companies' varied relationship with society and natural environment. Environmental responsibility refers to a company's effort to limit their environmental impact, conserve natural resources, and support sustainable development. Improving companies' environmental performance can help them reduce their ecological footprint and promote sustainability.
Tesla, for example, wants to lessen the environmental impact of transportation industry by manufacturing electric vehicles and creating renewable energy resources. Ethical business practices refer to organizations' efforts to operate in a fair, transparent, and responsible manner. This may involve combating corruption, upholding human rights, treating employees properly, and implementing responsible marketing methods. The theory of business ethics supports the necessity of ethical business practices by stating the corporation have a moral commitment to society and should conduct their operation in accordance with ethical standards. Community engagement refers to corporate programs that help local communities address social problems and promote the common good. The theory of corporate citizenship supports the necessity of community engagement, emphasizing that companies should play an active part in solving social problems and improving communities. Overall, the three key components of CSR, the environmental responsibility, ethical corporate practices, and community engagement, provide a complete picture of varied nature of CSR. These characteristics reflect companies' relationship with the natural environment, stakeholders, and society as an entire entity. Overall, these ideas and aspects complement one another, providing a comprehensive framework for understanding the concept of CSR. Integrating environmental, ethical, and social factors into corporate operation is critical for achieving sustainable development and increasing social acceptance of companies. How can we improve adolescents' mental health? The role of CSR. Companies can help improve adolescents' mental health by financing educational activities. Education is important for mental health because it helps young people develop their personal and social skills as well as their future opportunities. School-based mental health programs improve students' social and emotional skills as well as their academic performance. These programs may involve stress management training, emotional intelligence development, and the promotion of positive relationships between peers. Interpersonal psychological theory supports the effectiveness of school-based mental health programs, arguing that the quality of peer interaction and social support are important variables in mental health. Programs can help promote a supportive school environment and positive interaction between students. Companies can also help improve the mental health of youth by providing scholarships and training opportunities. Opportunities for additional education and professional development may increase young people's self-esteem, goals in life, and potential for the future, all of which benefit mental health. According to human capital theory, investing in education improves people's productivity and future earning potential. Companies that sponsor scholarships and training can help to increase young people's human capital and encourage social mobility. Starbucks, for example, offers full-time employees grants for online college courses through its College Achievement Plan initiative. The initiative aims to make it easier for employees to get a degree, so improving their long-term employment opportunities and well-being. Another essential part of CSR for improving the adolescents' mental health is the promotion of healthy behaviors. Regular physical activity and balanced diet have been found to improve mental health by reducing stress, anxiety, and depressive symptoms. Companies can improve adolescents' physical and mental health by encouraging them to participate in sports. Regular physical activity increases young people's emotion, self-esteem, and cognitive functioning. According to the positive psychology theory, sports and exercise can help people feel better. Nike Made to Play project, for example, encourages young people to enjoy and value physical activity. The initiative promotes school and community sports programs and provides scholarships to young athletes, emphasizing the importance of sport in healthy development. A healthy diet is another important aspect in adolescents' mental health.
A well-balanced diet supplies the necessary nutrition for brain development and function, lowering the chance of acquiring health problems. According to the social cognitive theory, environmental factors such as access to healthy food options might influence people's health behaviors. Companies can assist adolescents develop aware eating habits by improving the availability of healthy products and promoting nutrition education. Nestlé Healthy Kids Initiative, for example, emphasized the importance of healthy food and active lifestyles in school-aged children. Encouraging community participation is another aspect of CSR that might benefit adolescents' mental health. Social engagement and volunteering can help young people develop personal skills, relationships, and sense of purpose in life. The organization of volunteer programs offers adolescents the chance to participate in community life and contribute to social objectives. Volunteering has the potential to enhance empathy, social responsibility, and self-esteem. Volunteering can fulfill the fundamental psychological requirements of autonomy, competence, and relatedness, which are crucial for overall well-being according to self-determination theory. Another approach by which companies can encourage community engagement and mental health among adolescents is to provide support for social initiatives. These initiatives can include advocacy for social causes, community development programs, and youth-led projects. Young people prosper when they are afforded the chance to develop their strength and make a positive impact on community, according to the positive youth development theory. The presentation demonstrated how corporate social responsibility can significantly improve adolescents' mental health. Different aspects of CSR, such as funding educational programs, promoting healthy lifestyles, and encouraging community participation, can all benefit adolescents' well-being. Educational activities, such as school-based mental health interventions and scholarships, can assist young people develop their personal and social abilities while also expanding their future chances. Promoting healthy habits, sports, and balanced eating can improve teenager physical and mental health. Community involvement, volunteering, and social activities can also help young people feel more connected to others and have a more meaningful life. Overall, CSR provides an integrated strategy for improving adolescents' mental health. Companies can have a substantial positive impact on the well-being of young people by integrating various programs in initiatives and as well as involving stakeholders. Companies should build comprehensive CSR programs that consider all areas of adolescents' mental health. These strategies may include sponsoring educational programs, promoting a healthy lifestyle, and improving community efforts. When creating CSR strategies, it's critical to include teenagers and consider their requirements. Young people can provide useful insight into topics that are important to them, and active participation can improve program success. Companies can collaborate with schools, young organizations, and local communities to develop and implement activities that support adolescents' mental health. And thank you for your kind attention. One more time, thank you for inviting me to this event. My name is Marija Pantelic, and today I will share my successful story, a case study of our family business, and the story how we together created sustainable tomorrow for our business. Just a second. It started brick by the brick from the very beginning, early in 1982, like all the successful companies, Microsoft, Apple, Coca-Cola, and all those. Our family business started in our home garage. My father was very poor, and he started working on his own and having only some employees in that period of time. He's this one with a mustache in 1982, and this year very smiley, having that luck to have sustainable family who developed a sustainable family business.
this is I will show this photo of the building, because in media you will recognize that in all the media they share this photo of the building, although we started in the garage. The business started in 1982. We were one of the regional leaders for production of printed cardboard and laminated packaging. Whatever people are eating and drinking and using at home of FMCG goods in the region was packed in our packaging, developed in our hometown in Valjevo, in our family business called Bosses. And after some years, in last years, the new era of our family business started. When I finished university, I came back to my hometown to work with my parents. My brother decided to be the artist, because he's PhD in arts, and to finish his arts business. And I realized that especially when my father got cancer, that I should improve. I felt that responsibility to finish all the studies, all the schools I started, and to make the new era of our family business. I developed the philosophy, Bosses packaging philosophy, and a new strategy. Today I will try to introduce you into the philosophy, into the strategy, into the model, organizational culture, how we implemented all of that. I will not use so many time for those separate activities and programs, because there are tons of them for the last year. So we were implemented regularly, or some of them frequently, or whatever. So the philosophy was to produce smart packaging, responsible, ethical packaging for all brands while operating responsibly and sustainably. I'm one of those who are living responsibility and sustainability in my private life and in my business too. So I was thinking about sustainable packaging, and that's a packaging. If it's sustainable and responsible, it has a soul. So I made a model of producing packaging with a soul. What is packaging with a soul? And how we produced it. It's a packaging for future generations. We produce it by implementing this model. Packaging with a soul is production of packaging. It's something which is everyday ordinary business. Bow bow, you know those bow bow bow, business as usual, every day the same, to produce whatever the clients want and needs to be satisfied and loyal. That's the first part. And beside that, we implemented business with a purpose part of doing business. That was a business which really had purpose and which was for future generations. It was implemented through explaining that future generations are the kids of our employees. First of all, I'm the future generation, because I'm the daughter of the owners of the company, my parents, mom and dad. So my second role was the second generation, future generation, someone, because through the whole business from 1982, it was a question of sustainability. My parents were poor, and sustainability was to survive and to make their business work for the next month, for the next years and ages, and to feed their family. So that was something which was very plastically, very practically implemented and explained to all the people. Sustainability for the other employees, to be sustainable, responsible at work, to be sustainable, and to be sustainable is to have a salary and to feed the family. So that's a question of future generations. Then I developed, we used to have ordinary values which are being having a quality, having good partnership, having progress, or those ordinary things, and then being reliable. And then I was thinking, okay, how to implement all of things to be more sustainable, to see the tomorrow of our business in the future. When I started to be, while my father was in the hospitals all around Europe, I was thinking, okay, what to do? We have to implement that
with the people to implement and show each employee that he's valuable and he's one chain in all the processes, and that he's giving his value to the company and to everything. So I added two values: responsibility in approach and sustainability in doing everything. Beside that, I added, beside quality, I added Kaizen, because Kaizen is everything about improvements and progress. And I was thinking, okay, what responsibility means for someone who is the employee, for example, the lady who is cleaning. For her, responsibility is that she cleaned everything, that she cleaned the offices, the plant, because people can work there. And she's sustainable if her colleague is not working after her, if she cleaned well. That means that's a quality of work. If we have quality of work, we will have quality products, because we are doing for FMCG. It's so, hygiene is so important with packaging for food industry. So we will have safer products. If work is, we have quality of work, we will have quality of business. All of us will have quality of life, because our business is stable and sustainable. If the business is sustainable, the local community we are working in is better, because if all the businesses are stable and responsible in the area where they are producing or working and operating, and then we add value to SDGs. That means the value progress. If I'm responsible, whatever I'm doing in the company, or whatever I'm doing in my home, at my home, or wherever, I will face progress, my personal progress. My personal progress leads to progress of my team I'm working with. When the teams have progress, it's the progress or department. If all the departments in the companies have progress, the company is more successful. All that successful companies then will have progress for economy, for the local community, and to the SDGs. We implemented these values through the organizational culture, which is Boss's family organizational culture. And each day we had lots of awareness and training programs to talk to people and to make all the people from the company and all the stakeholders understand their role in the whole processes. Business with purpose. We implemented it through so many activities and so many programs for Boss's family, for kids, Boss's cheap, for kids of all the family members, Boss's ecological programs for doing all the activities linked with the resources, with circular economy, with all those things, feeding, making trees, everything. Then Boss's art, Boss's health, Boss's knowledge, Boss's rabbits, and Boss's circle. Further on, I will talk about all of these programs separately. These are some of the things. You can read it. It's better and quick, a little bit more quickly here to read. These are the things we implemented and we did while we were operating. This is one of my favorite photos. I'm very proud of it, of Boss's family concept, our organizational culture, and because whatever we did in the company, we did with the families and the kids of our employees. It was 150 of us, and wherever we are celebrating birthdays, anniversaries, and anything, we were celebrating together. So all these small kids were taking part in all those activities with the trees in the community, with art activities, and they helped us to make the better community we used to work for. When we do business with purpose, this Bao business is usual, ordinary packaging production, which my father was responsible for all those operations in the company. Mother was responsible for finances. She's ex-employee of a bank from the top of management, and I was responsible for the business with purpose. When you do your ordinary core business well,
and you have business with purpose, you will make value-added products, value-added processes, and value-added business. BVA is bosses value-added. It's not tax value added 20%, it's 80%, which is new value, which this concept is bringing to the business. How we started, I was thinking, okay, these future generations, they're a little bit different. They have their own way of thinking. They're thinking, I was thinking what is important to them, how they're choosing products they're buying, and in what kind of packaging they're buying products. I was thinking how they think about sustainable consumption, about all those priorities when buying, on positive impact on society, on planet, of sustainable products which make them feel better. And then I was thinking, okay, now we're making packaging with soul. We have to make sustainable packaging. Father was responsible for operations and for production. He was one who was choosing sustainable new technologies, who was choosing energy efficient machines and all those green things that can improve the processes. And the rest of us were working on all those questions which are important for future generations. All our clients' products were high quality products from multinationals, and they definitely deserve high packaging, high quality packaging. So we were working on that issues to make it high quality packaging. That's that bow part. We were thinking about sourcing, where we are buying materials, about the whole chain, about ingredients, and especially hygiene and all those things for sourcing, because all the products and all the packaging we are producing was mostly for the FMCG products we are using at home on our own, and our kids, Bosici and all other kids and all other future generations are using. So we wanted to be responsible in all of that. We were trying to add value and drive loyalty of our clients and customers, because that was one huge part of our sustainability, because when we have stable customers, we have stable business profit, and we can invest, we can work on our people, implement new practices, and be more actually have more money for some things, for the issues from business with purpose. We made products which were responsible from cradle to crave, so from eco-design to recycling, through all the processes, and we worked a lot on making good eco-design and taking all the activities with our customers, with our suppliers, with our research and development department, in order to make good products before they go to the production. And we had really great solutions, even some of them internationally got awards for eco-design, for implementing them, having more functions, using more materials, being 100% recyclable. And then we got to that question. Okay, now we are producing. We have clients. We are business to business. Our clients are multinational companies, but at the same time they have their own clients, kids, grannies, all those people who are eating, drinking, and using those cosmetics and those products. So we made one transformation. We transformed our business, not to be business to business, but to be business to customers. So in all the research, we involved the customers of our clients. And that was a good
idea, because we helped our clients to produce packaging for them, which their clients and consumers want. And then we made transformation in our company. We divided processes because those Bao core business are those people who are turtles. They work every day, they work the same, have stable job, and they don't want challenges and changes, and they want that everything is the same and not so many innovations. And because we had lots of young people in the company, we started with the rabbits. Rabbits are employees who are fast, innovative, who are running to see the trends, trying to implement, trying to do something new. So we in the company, from each department, we had people who were rabbits and who were developing new ideas and did on doing business with purpose. After that, which helped us a lot, was digital transformation, using all the technology, all the advantages technologies can give us, from ERP, Enterprise Resource Planning Informational System, integrated it with the mass manufacturing execution system, reporting system about everything and anything with the BI, which improved our productivity, efficiency, and we had real-time data to make better those from the various key plus improvements of quality of everything we do and everything we are. And this concept of bosses family, of these great kids, I still miss them. It's something which helped us, because through them we made a heritage for all of them to make them everything better. Here are very often in the garden of the company we made some fun for kids. We also important step we took is we turned from entrepreneurial to corporate model of organization and of organization of the company, but we left all those family concept values and all the flexibility we had while doing that. Besides that, our industry, packaging industry, printing industry, doesn't have many schools in the region, and we don't have school for the kids. So we implemented our own Bosses Academy, which was great because we implemented it in earlier ages. And now when there is a problem with workforce on the global market, with those migrations, we had a good, stable academy which developed people. We developed 80% of people from different qualifications to work for us. All the management team was 100% developed by the promotion of the company, which means they started after university and were developed internally in the company. And this was something which really gave us bosses value added things. We never remained relationships in the whole value chain. And the most important thing we were talking about is together with our employees, our clients, our suppliers, all our community, all our stakeholders, to be on the same path, to work on the same goals, because together we are stronger. So we made suppliers and clients, each of them important in all the issues we were talking about. This is a sign of Eco Vadis. This is something which we were indexed as this is gold in that period of time. After that, we were platinum supplier in 1% of the companies globally. We created lots of again together, lots of
products and lots of initiatives together with our stakeholders. I will not talk about an environment separately, but we worked a lot about environment management, and we implemented 100% circularity in whole the company, from the entrance of materials to recycling our products. So we had the traceability of everything, and each of our products were 100% recyclable. These are the things about the community. Again, we started with the kits of our employees, but all the activities we worked on with the company were in the community. So the kids of our employees invited their friends from school, from the neighborhood. So we had great initiatives and activities. Happy box for helping poor people in the community. And something which is really great is the photo of down left corner, this mural. This mural is called "Future is in Your Hands." We gave a gift to our community, that mural, and people were talking about that, because that was the reminder that future is in our hands. And even when we were organizing some activities in the community, people know, oh, that company, they're thinking about community, they're cleaning, they are doing all those good things, and they were happily joining us in all of them. We did lots of networking and advocacy in the last 2 years. I think that I was on the panels and conferences and did the master classes in more than 50 events and in more than 20 countries. So that's something which is also important, to share experiences with people all around. And one good thing about networking and advocacy is that on Dubai Expo in pavilion of Serbia, I was on a panel for sustainability as expert, as a private professional, and at the same time in the pavilion was presented 350 products from Serbia. 80% of that had packaging produced in our company. All of that we linked with SDGs. Small initiatives and baby steps to transform the world. So whatever we are doing, we were reporting and trying to link with those 17 social development goals developed by UNGC. So all around was Boss's packaging with a soul. This turned us into, we had lots of investments in business with purpose, but we doubled our turnover and profits. So we were very sustainable, and we were good to invest in everything. We were Eco Platinum supplier, indexed on the platform in 1% of globally of all the industries, of all the companies, with all the criteria and all the questions. So that made us acquire more clients. They wanted to work with us, and they were even coming to our place. We did a transparent reporting about everything we did. We were the first domestic company which had official global reporting initiative standard sustainability report. We were reporting about GHG, about SDGs and everything was very transparent, and everything was part of many national and international publications about sustainability as a good practice example. At the end, we reached Boss's value added philosophy we had. We did business with purpose well, with all those rabbits, business as usual in production, packaging production. And this is the story how together we created sustainable tomorrow. Our business became Ronaldo, and you know, in football is all around. Everyone wants Ronaldo in their team.
So we were very visible to many investors all around the world. We had 5 due diligence. And then our company, according to this business model, according about this, helping to these sustainability things, became a part of one of the 4 global biggest companies in the world in our industry, which is indexed on the London Stock Exchange with the index FTSE 100, the highest index on the stock exchange. And now it is a part of that group. Here we are, mom, dad, and me happy this year, this April, that we made sustainable business. My parents are really happy. They made sustainable family first. They made 2nd generation sustainable, and sustainable business, which is working well, being most successful on the global market as a part of one of the best companies in the world. Now they're retired, but they're not retired because they can't be retired. I settled my own business, and now I used to be their employee. Now they're working as Ronaldo. They're working for me as my employees. Together now it's time for me as a 2nd generation on the heritage of whatever I did to make sustainable tomorrow for my own new business, which is consultancy for these sustainable issues, for transforming business for tomorrow, and they're working as mentors. This is the photo when we did the exit from the company. Very emotional letter I put on the LinkedIn, and the photo I organized for all of them as a symbol of freedom, that we did one sustainable thing and we made sustainable tomorrow. We were in a hot balloon in Serbia over the Danube River. We made a sustainable tomorrow. Now we are Pantelisi. We are making sustainable tomorrow of other businesses. We are doing assessments for tomorrow, change for tomorrow, transformation for tomorrow, academy for tomorrow. Next time when we meet, I hope I will have one more sustainable successful story from one regional production company I'm working with to become green film, to work for Netflix, and to be sold on the stock exchange. At the same time, I'm trying, because I'm working at the university and at the Center for Circular Economy, I'm making sustainability incubator, working with my students to make their business ideas and strategies more sustainable. And I'm very proud that one of my students was the first fashion designer for sustainable fashion in our region. So together we create tomorrow. This is my bio. You can see some of the achievements, some of business acumen, some of the professional education, formal and informal, which might help you. Here are also some projects that got national and international awards. Maybe this might be of interest for you, for your personal development and other things. And now it's time to create sustainable together. Let's create sustainable tomorrow together. Here is my LinkedIn, and whatever you want, you can write me. I'm answering regularly. Thank you for your attention.